Bom dia a todos. Tem uma coreografia aqui. Bom dia novamente a todos. É um prazer agora apresentar a professora Oziride Manzoli, da UFABC, que vai nos falar sobre Algebraic Topological Methods in Dynamical Systems. Obrigada, Cat. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar desse evento, em especial que é um evento em homenagem ao Oziride, que eu tive o prazer de trabalhar junto em 2 projetos. O Oziride sempre foi muito generoso, muito paciente e ensinou muita topologia algébrica para a gente. Obrigada, Oziride, pela parceria. Bom, eu vou falar sobre como a gente usa ferramentas da topologia algébrica para obter certas informações dinâmicas. O trabalho que eu vou apresentar hoje é um trabalho em colaboração com a professora Mariana da Silveira, da UFABC, e o professor Everton Vieira, da UFG. Bom, eu trabalho com sistemas dinâmicos topológicos. A ideia da nossa linha de pesquisa pode ser sintetizada por esse diagrama aqui. Bom, então, uma vez que você tem um sistema dinâmico, você pode construir um complexo de cadeia que, de certa forma, descreva a dinâmica, né, informações dinâmicas aí do seu sistema. E daí, quando você tem um complexo de cadeia, você pode considerar, por exemplo, ferramentas da topologia algébrica, como, por exemplo, calcular a homologia, ou considerar sequências espectrais. E a pergunta que surge é: qual é a relação desses dados algébricos com a dinâmica? Será que eu posso atrelar esses dados algébricos que eu encontro com alguma informação dinâmica? Então, é esse tipo de questão que a gente tem abordado aí ao longo dos anos. Esse tipo de questão foi bem explorada no contexto de teoria de Morse, por exemplo, quando você considera uma função de Morse em uma variedade fechada, suave de dimensão n, por exemplo, e aí você olha para o fluxo associado ao menos o gradiente de uma função de Morse. Então, aqui, por exemplo, se você considera a função altura nessa esfera deformada, aqui tem uma representação de como seria o fluxo associado ao menos o gradiente dessa função altura. E daí, um complexo, né, conhecido, associado, que descreve essa dinâmica oriunda de uma função de Morse, é o complexo de Morse. Para definir o grupo de Morse, você considera, então, o grupo abeliano livre, gerado pelos pontos críticos e graduado pelo índice de Morse, né? O índice de Morse te dá informações sobre a dimensão da variedade instável dos pontos críticos. E agora você precisa definir um operador. O operador é definido em um ponto crítico de índice K como sendo a soma dos pontos críticos de índice K-1, multiplicado aqui por um coeficiente. Esse coeficiente, ele conta a quantidade de trajetórias que saem de x e vão em y. Essa quantidade é contada com um certo sinal, tá? Tem uma questão de orientação aí, não é apenas uma contagem algébrica. E dessa forma, de fato, olhando para esse grupo abeliano e para esse operador, você tem um complexo de cadeia, que é o complexo de Morse. Você também pode olhar para esse operador bordo como uma matriz, e nesse caso, cada coluna, né, e cada linha representa um ponto crítico, e nesse caso, as entradas da matriz correspondem a essa contagem com sinal entre as linhas de fluxos, entre os respectivos pontos críticos. A teoria de Morse, ela é um caso particular da teoria de Conley, que é uma teoria que a gente trabalha, que a ideia é justamente considerar um fluxo contínuo em um espaço e descrever de forma algébrica essa dinâmica, construir um complexo de cadeia que descreva essa dinâmica. Então, nesse contexto mais geral da teoria de Conley, a gente considera um fluxo contínuo em um espaço topológico, ou seja, eu tenho uma ação dos reais no meu espaço topológico, e daí a gente diz que um subconjunto S de X é invariante pelo fluxo, se ele é invariante por essa ação, né?
Só que a gente está interessado em conjuntos invariantes especiais, que são os conjuntos invariantes isolados. Ou seja, S é um conjunto invariante isolado quando você consegue uma vizinhança compacta dele, de tal forma que S é o maior conjunto invariante ali dentro. Por exemplo, se você olha para esse fluxo aqui na esfera, os pontos fixos, né, isolados, eles são conjuntos invariantes isolados, você sempre consegue uma vizinhança que ele é o maior conjunto invariante ali dentro. Nesse caso aqui, a órbita periódica também, ela é um conjunto invariante isolado. Aqui você tem, por exemplo, essa vizinhança, né, isola essa órbita periódica, no sentido de que ela é o maior conjunto invariante ali dentro. Qualquer outra trajetória deixa essa vizinhança em tempo passado ou futuro. Agora, qualquer outra órbita que você pegar, que não é o polo norte, polo sul, ou a órbita periódica, não é isolado. É um conjunto invariante, mas não é isolado. Bom, uma vez que você tem, então, um conjunto invariante isolado, a gente sempre consegue um par de compactos, NL, com L contido em N, que se comportam bem em relação ao fluxo, ou seja, satisfazem as seguintes propriedades. Quando eu olho para o fecho de N menos L, o S é o maior conjunto invariante ali dentro. Isso significa que qualquer ponto fora de S, que está dentro de N menos L, tem a órbita que deve deixar esse conjunto em tempo positivo ou negativo. Além disso, a gente pede que, se essa órbita for deixar esse conjunto em tempo positivo, então ela não pode deixar desta forma aqui. Uma vez que a órbita entrou no conjunto L, ela não pode retornar para N menos L. Então, isso aqui não pode acontecer. Ou seja, a gente teria que ter algo desse tipo. Se ela entrou em L, ela permanece em L ou sai. E a gente pede também que o conjunto L seja o conjunto de saída para o fluxo, ou seja, se uma órbita vai deixar N menos L em tempo positivo, então ela deve deixar pelo conjunto L, ela deve sair pelo conjunto L, não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, quando você tem um par de compactos que satisfazem essas três propriedades, a gente chama ele de par índice para o conjunto invariante isolado S. E, de certa forma, ele descreve, né, ele controla a dinâmica ao redor desse conjunto invariante. Então, aqui, por exemplo, tem, né, se você considera pontos fixos aí no plano, você tem aqui exemplos de parênteses para esses caras. Se você também considerando órbitas periódicas no plano, aqui também tem vizinhanças isolantes, né? Nesse caso, a vizinhança isolante é um anel. Aqui eu tenho uma órbita periódica atratora, então o conjunto de saída para o fluxo, nesse caso, é o conjunto vazio. Já nesse caso, é uma órbita periódica repulsora, então o conjunto de saída é a união de dois círculos, né? Bom, e agora, quando você está na teoria de Morse, você tem os pontos críticos e você tem o índice de Morse. Aqui na teoria de Conley, então, a gente vai olhar, ao invés de pontos críticos, a gente olha para os conjuntos invariantes isolados e a gente quer definir um índice associado a esses conjuntos, que é o índice de Conley. Como a gente define esse índice? A gente considera um parênteses, se eu tenho S, eu considero um parênteses para ele, esse par de compactos, que tem essa propriedade legal, e a gente colapsa o conjunto de saída a um ponto. Então, por exemplo, se eu olho aqui para essa cela e para esse parêntese, eu vou colapsar o conjunto de saída, o conjunto verde, a um ponto. E daí eu vou obter uma esfera menos 2 pontos, que tem o tipo de homotopia de uma S1. E a gente define, então, o índice de Conley homológico desse ponto fixo como sendo a S1. Então, aqui, para a gente, o índice não é um número, mas é um espaço. E eu também posso olhar para a homologia desse espaço, e aí eu tenho o índice homológico. Bom, claramente, dado um conjunto invariante, o parêntese não é único, tem várias formas de escolher um parêntese para o conjunto invariante isolado, né? Mas o Conley provou que, uma vez que você tem um parêntese, uma vez que você tem um conjunto invariante isolado, sempre existe um par de compactos que formam um parêntese para esse conjunto. E, além disso, dado dois pares índices associados ao mesmo conjunto invariante isolado, os espaços pontuados associados a esses pares índices têm o mesmo tipo de homotopia. Isso significa, então, que o índice de Conley está bem definido. Todo conjunto invariante isolado possui um índice de Conley bem definido, que não depende da escolha do parêntese. Bom, então, o índice de Conley ele te dá informações locais sobre os conjuntos invariantes isolados no seu sistema. Agora, você pode decompor o seu sistema em vários conjuntos invariantes isolados e você também quer estudar as conexões entre esses conjuntos. E daí, na teoria de Conley, para estudar essas conexões, a gente
define um aparato algébrico, que é a matriz de conexão, e que te dá essas informações. Aqui eu vou apresentar apenas o caso da matriz de conexão por uma decomposição em par, trator, repulsor, que é o que a gente tenta generalizar. Então, o trabalho que eu quero apresentar é como generalizar a matriz de conexão clássica na teoria de Conley para encontrar mais informações, e para isso a gente vai usar o grupo de Deck, associado a um recobrimento. Então, primeiramente, deixa eu dar uma ideia do que seria a matriz de conexão aqui, no caso clássico. Então, a gente considera um conjunto invariante isolado e uma decomposição em par atrator-repulsor desse conjunto. Ou seja, eu tenho um conjunto atrator e considero o repulsor dual. O que isso significa? Que qualquer ponto que você pegar no seu conjunto S, ou ele vai estar no atrator ou no repulsor, ou ele vai estar em uma órbita que nasce no repulsor e morre no atrator. Você tem essa decomposição aqui. E daí, a partir dessa decomposição, você consegue uma sequência longa exata em homologia, que associa os índices de Conley do atrator, do repulsor e do espaço todo. Esse homomorfismo aqui é, de fato, o homomorfismo de conexão que a gente tem na sequência longa exata. Bom, então, a matriz de conexão a gente define como sendo uma aplicação que age aqui na soma direta do índice de Conley do atrator e do repulsor, e que é definida por essa matrizinha aqui, onde essa entrada representa, de fato, o homomorfismo, né, definido por essa sequência longa exata. E aí, o interessante é que esse homomorfismo, ele recupera informações dinâmicas. Por exemplo, quando ele é diferente de zero, a gente consegue garantir que existe conexão entre o repulsor e o atrator. Então, isso aqui é o que é feito na teoria clássica, no caso de uma decomposição em par atrator-repulsor. No entanto, quando você considera, por exemplo, órbitas dessa forma aqui no toro, ou seja, essa órbita aqui, ela dá uma volta, né, no buraco aqui do toro, a teoria clássica ela não distingue essas duas conexões. Então, se você tem duas conexões dessa forma ligando os mesmos pontos críticos, a teoria vai te devolver um homomorfismo trivial, ela não enxerga esse tipo de conexão. Justamente porque quando você vai fazer a conta, você olha para uma vizinhança, né, que isola essas órbitas e olha para o tipo de homotopia dessa vizinhança. Mas quando você faz o tipo de homotopia, você desconsidera o espaço ambiente. E, portanto, a homotopia dessas vizinhanças é a mesma. Então, o que a gente quer fazer é tentar usar alguma ferramenta algébrica para distinguir essas órbitas. E o que a gente faz, a nossa inspiração é olhar para o que acontece quando você olha para uma função de Morse-circular. Então, você tem uma função de Morse, só que agora o contradomínio é a S1. E aí, quando você vai definir o complexo de Novikov, você olha por um levantamento para tentar distinguir essas órbitas. Qual é a diferença aqui, né, de uma função de Morse circular para uma função de Morse? O fluxo associado a menos o gradiente de F agora pode intersectar um nível regular mais de uma vez. Você tem uma função de Morse, né, clássica, as órbitas atravessam um nível regular apenas, no máximo uma vez. Quando você está com uma função de Morse circular, ela pode dar voltas aqui no seu espaço e intersectar um nível regular mais de uma vez. E você quer distinguir, então, né, fazer a contagem de quantas vezes isso acontece. Então, o que você faz na teoria clássica é considerar o levantamento cíclico infinito do toro, por exemplo. O que é isso? Né? Você considera aqui um nível regular, e aí você corta a sua variedade nesse nível regular, e você obtém o que é chamado de cobordismo fundamental. E aí, para cada inteiro, você considera uma cópia desse cobordismo fundamental, e aí você tem um levantamento cíclico infinito. O que é legal aqui é que agora, quando você olha, por exemplo, para essa órbita rosa, que está ligando esse ponto H4 com esse ponto H2, ela é curtinha aqui. E você também tem uma outra órbita que dá 2 voltas aqui. No levantamento, essas órbitas conectam pontos críticos distintos. Aqui embaixo, elas conectam os mesmos pontos críticos, e a teoria clássica não distingue essas órbitas. Agora, no levantamento, não. Você tem essa órbita aqui, por exemplo, tem um levantamento aqui, né, nesse cobordismo, e a azul tem um levantamento que não está contido no primeiro cobordismo, né? Você precisa de 3 cobordismos aí para obter um levantamento dela.
E aí, só para dar uma ideia, então, de como você pode fazer a contagem agora dessas órbitas e distinguir elas, é agora considerar os coeficientes não apenas mais nos inteiros, mas em um anel de polinômios, em uma variável. E aí, o que acontece é que... Opa! E daí, como você pode fazer isso? Por exemplo, nessa órbita que dá 2 voltas aqui, a gente vai representar o coeficiente associado a essa órbita como sendo t elevado a 2. Então, t elevado a k significa que essa órbita atravessou k vezes esse nível aqui, tá? Então, as entradas, nesse caso agora, da matriz, ela é dada por polinômios e você consegue distinguir as órbitas que dão voltas aí no seu espaço. Bom, então isso aqui é o que é feito quando você vai calcular o complexo de Novikov associado a uma função de Morse-circular. E é isso aqui que inspirou o nosso trabalho para generalizar a matriz de conexão quando você está com um fluxo contínuo em um espaço topológico. Então, vamos lá. Então, o que a gente faz? A gente considera um espaço métrico e assume que ele tem um levantamento regular, tá? E daí, dado um fluxo no seu espaço base x, a gente quer considerar, né, um levantamento desse fluxo, tá? Então, claro, tem algumas condições que você tem que impor para você poder levantar essa função, né? O fluxo é nada mais que uma função, correto? Então, dadas certas condições, a gente garante que existe um levantamento dessa função aqui, né? Do fluxo no espaço base, união, composição com essa função aqui. Então, a gente pode levantar o fluxo, e aí obtém uma função contínua que, de fato, é uma ação no levantamento x-til. E aí esse fluxo é chamado de fluxo pullback, e ele tem uma propriedade interessante, que é, por exemplo, se você considera aqui essa órbita aperiódica, então, no levantamento dela, o levantamento dela é formado por uma união disjunta de órbitas aperiódicas homeomorfas a essa órbita, pela própria aplicação de recobrimento. Isso nem sempre é verdade para órbitas periódicas, né? Por exemplo, aqui, o levantamento dessa órbita periódica é aperiódica. Bom, então agora o que a gente quer fazer é considerar um conjunto invariante. Aqui talvez valha a pena mencionar que o nosso trabalho, ele generaliza a teoria de Conley, não apenas considerando uma matriz que vai distinguir as conexões, mas também a gente passa a considerar apenas conjuntos invariantes. A gente não pede mais que eles sejam isolados, tá? Então, a gente está generalizando a teoria clássica de 2 formas, tanto para conjuntos apenas invariantes, quanto obtendo mais informações aí pelas conexões. Então, o que a gente faz? A gente considera uma decomposição em par trator-repulsor desse conjunto invariante, que é compatível com a aplicação de recobrimento. Ou seja, quando eu olho para a imagem inversa do atrator, ele é a união disjunta de cópias homeomorfas do atrator. Isso significa, na verdade, que eu estou pedindo que o A seja um conjunto evenly covered, né? A imagem inversa dele é a união disjunta de cópias homeomorfas a ele, homeomorfas pela própria aplicação de recobrimento. E o mesmo a gente pede aqui para o repulsor. E daí, dadas essas hipóteses aqui, agora a gente consegue distinguir as órbitas no levantamento a partir da ação do grupo de Deck. Então, por exemplo, você tem o seu atrator A e R, e aí você fixa cópias no levantamento, R-til e A-til. E aí, dada uma órbita no espaço base ligando R a A, eu vou dizer que essa órbita é uma G-órbita, onde G é um elemento do grupo de Deck, se ela possui um levantamento que nasce na cópia R-til e morre na cópia G-atil. Eu digo que ela é uma G-órbita. Então, com essa definição, a gente consegue decompor o espaço das conexões no espaço base em conjuntos de G-órbitas agora. E aí o que a gente faz é, a princípio, para usar a teoria de Conley, você precisa de conjuntos invariantes isolados. O meu conjunto inicial S não é isolado, ele é apenas um conjunto invariante a princípio. E aí o legal é que, e além disso, ele não tem nenhuma propriedade adicional em relação ao recobrimento. O legal é que esse conjunto das G-órbitas, ele é bem comportado em relação à aplicação de recobrimento. Ou seja, ele também é um conjunto evenly covered. Se você considera a imagem inversa do conjunto das G-órbitas, ele também é dado pela união disjunta de cópias homeomorfas a ele, né? De fato, a gente precisa de uma hipótese aqui de compacidade adicional, tá? Mas aí a gente tem essa propriedade legal que esse conjunto das G-órbitas é evenly covered. E aí,
a gente consegue provar, então, que o conjunto das g-órbitas no espaço base vai ser isolado somente se ele é isolado no levantamento. E, além disso, o índice de Conley vai ser o mesmo no espaço base e no levantamento. Então, o que a gente quer fazer agora é aplicar a teoria de Conley clássica no levantamento. E aqui, esse slide, o próximo slide vai ser um pouquinho técnico, então vou passar rápido e vou dar uns exemplos que vai ficar mais claro o que a gente está fazendo aqui. Mas a ideia é, quando você vai para o levantamento, agora você tem vários pares atrator-repulsor associado ao seu conjunto das g-órbitas. E aí você pode considerar várias sequências, né? Para cada elemento do grupo de deck, você teria uma sequência longa exata em homologia e um homomorfismo de conexão. Então, a ideia é considerar uma estrutura algébrica, que no caso seria o anel de grupo, olhando para o grupo aqui como sendo o grupo de deck, e olhar para o anel de grupo associado a ele. E, usando essa estrutura algébrica, a gente consegue considerar todos esses homomorfismos de conexão de uma só vez para recuperar, para poder distinguir as conexões no seu fluxo aí. Bom, então, para tentar deixar mais claro o que está acontecendo aqui, que isso aqui é bem técnico, eu vou fazer um exemplo. Então, considera, por exemplo, esse fluxo aqui na garrafa de Klein. Você tem um atrator, um repulsor e duas celas. E aí a gente pode olhar para o levantamento universal, né, dado pelo R2, e você tem um fluxo, então, o fluxo pullback é associado a esse levantamento, né? O grupo das transformações de deck aqui, né, é o grupo gerado por dois elementos, AB, com essa relação aqui, né? E aí, aqui é só uma ideia de como ficaria o fluxo pullback no levantamento, né? Então, basicamente, é um quebra-cabeça, você pega essa pecinha básica aqui, né? E aí você tem várias cópias dela aí, então você tem um levantamento, o fluxo pullback. Agora, se você olha para a conexão entre X e Y1, a princípio você tem essas duas conexões aqui. Eu vou olhar no espaço base, então X e Y1 eu tenho essa conexão curta e eu tenho essa outra conexão que vem para cá e vai para cá. Então eu tenho duas conexões. A teoria clássica me daria 0, não distinguiria essas conexões aí. Então, o que a gente faz, né, como é que a gente usa a ação do grupo de deck para distinguir essas trajetórias? A gente, como essa primeira conexão aqui entre X e Y está no mesmo conjunto fundamental, a gente apenas olha para o sinal característico associado a essa órbita, então a gente só coloca 1. Aqui eu tenho mais ou menos 1, que é relacionada a uma questão de orientação, não vou entrar nesse detalhe, tá? Então, como você está no mesmo conjunto fundamental, aqui você só conta as órbitas, eu tenho uma órbita só. Agora, para essa outra conexão aqui, você está saindo desse conjunto fundamental e indo para esse outro. E isso é feito via o gerador B, né, do grupo de deck, né? Então, a gente considera o coeficiente associado a Y1 como sendo B, né? Na verdade, esse ponto crítico aqui, ele está no levantamento B desse... Ele está na folha B, né, associada a esse ponto crítico aqui. Então, outro exemplo, se você considera as conexões entre X e Y2, você tem essas duas conexões aqui. De novo, essa conexão está no mesmo conjunto fundamental, então a gente só conta a quantidade de conexões com sinais. Já essa outra conexão aqui, ela passa por 3 conjuntos fundamentais. Então, você tem B, A, B, né? B, A, B, ou seja, A, né? Então, dessa forma, a gente consegue distinguir agora essas trajetórias olhando por um levantamento. Aqui um outro exemplo, se você considera esse fluxo no bitoro, aqui eu tenho 2 pontos fixos, né, um repulsor, uma cela, e agora eu tenho uma órbita periódica. Daí, nesse caso, por exemplo, você pode olhar para esse levantamento do bitoro, que é dado por um toro generalizado de gênero 5, e que é, de fato, um recobrimento de 4 folhas do bitoro. Aqui eu estou chamando os geradores do grupo de deck de AB, e a gente tem essa relação aqui, né, entre os geradores. Daí, como você pode distinguir, por exemplo, as órbitas que conectam Y à órbita periódica? Veja que você tem 2 trajetórias, né, essa tracejada e essa outra aqui. Se você fizer essa teoria clássica, de novo, ela te daria 0 para essas conexões. Agora, olhando para esse levantamento, a gente consegue distinguir da seguinte forma. Se eu olho, então, aqui no levantamento, quando eu quero olhar para as conexões de Y com a órbita periódica, eu tenho 2... Eu olho, então, aqui no levantamento, eu tenho, por exemplo, essa conexão de Y com essa
órbita periódica, só que essa órbita periódica aqui está no conjunto fundamental quando eu faço a ação de deck pelo gerador A. Então, aqui eu vou considerar a gama, né? O sinal, de novo, é uma questão de orientação, e essa outra órbita aqui, ela liga Y a essa órbita periódica que está na componente AB. Tá? Então, dessa forma, usando o grupo de deck, a gente vai distinguir essas trajetórias, né? Veja que isso pode ser feito para qualquer levantamento. Se for um levantamento regular, né, tal que o seu conjunto, o seu par trator repulsor, ele é evenly covered com respeito a essa aplicação de recobrimento, você sempre pode fazer esse tipo de análise. E aí, só para finalizar, eu gostaria de ressaltar, então, que esse trabalho que nós fizemos generaliza a teoria clássica de duas formas, além de considerar conjuntos invariantes que podem não ser isolados, a gente também prova que se você pega um conjunto invariante isolado, a matriz que a gente obtém quando a gente projeta ela para o espaço base de novo, ela é uma matriz de conexão no sentido clássico. E, quando você considera o fluxo associado a uma função de Morse-circular e o operador de Novikov, né, associado ao complexo de Novikov, agora o complexo de Novikov é um caso particular de P-matriz de conexão. Assim como havia no caso clássico, o operador de Morse era um caso especial de matriz de conexão, agora o operador de Novikov é um caso especial de P-matriz de conexão. E é isso. Obrigada. Perguntas, comentários? Bom, as coisas estão evoluindo, né? Parabéns para vocês. Obrigada, obrigada. Tinha uma pergunta, não sei se é uma pergunta razoável ou não, de pensar no caso de variedades singulares. Por exemplo, um touro pinçado. Se você podia fazer coisa nestes casos. Então, a gente não chegou a pensar exatamente nesse caso, mas a teoria deveria valer, porque a gente só está com... não sei, para falar a verdade, a gente não pensou... verdade. Acho que vale a pena pensar alguns casos particulares, por exemplo, o touro pinçado. É verdade, a gente tem um outro tipo de estudo, não sei se a Cat vai falar sobre isso, a gente já considera alguns espaços singulares, mas ainda não nesse sentido de fazer matriz de conexão. A gente estuda o índice de Conley ainda, mas é um problema a se pensar. Um momentinho. Existe algum desenvolvimento algorítmico em paralelo a isso? Não, exatamente nesse trabalho que a gente está fazendo, não. Que é que a gente só está calculando a matriz de conexão. Generalizando a matriz de conexão é um trabalho ainda bem inicial, que a gente só considera uma decomposição em par trator repulsor, que ainda é um caso muito particular. Mas, por exemplo, no trabalho que a gente faz com a professora Cat, a gente olha, no caso clássico, a gente olha para a matriz de conexão e a gente tenta associar cancelamentos dinâmicos que ocorrem na sua dinâmica. E aí sim tem um algoritmo associado. Você começa a fazer você olha para a matriz, começa a fazer certas mudanças de base na sua matriz, e aí você mostra que essas mudanças de base determinam cancelamentos de pontos críticos, e você consegue mostrar que, de fato, você chega, no caso de um fluxo de Morse, uma variedade orientável, você sempre chega em um fluxo minimal, ou seja, em um fluxo associado a uma função de Morse perfeita. Você tem a menor quantidade possível de pontos críticos que poderia se ter nessa variedade. E, além disso, isso está atrelado a uma sequência espectral. Então, você tem o seu complexo de Morse, você faz a sequência espectral, você constrói um algoritmo mostrando que as diferenciais da sequência espectral determinam cancelamentos algébricos. Aqui seria uma tentativa de generalizar a matriz para depois ir para esse passo de olhar para a sequência espectral associada. Mais alguma pergunta ou comentário? Também agradecemos a Daíse novamente. Obrigada.
Bem, nós temos 2 minutinhos. Eu vou aproveitar para dar um aviso de que hoje, um pouco antes do café, né, no intervalo do café, nós vamos fazer uma foto oficial do evento, que em princípio vai ser feita aqui dentro do auditório mesmo, tá, gente? Assim que terminar a palestra antes do café, a gente vai pedir para que todo mundo se organize de alguma maneira aqui para a gente bater a foto, tá bom? Então, eu peço que vocês não sumam. Bem, é um prazer para mim anunciar a professora Cat Rezende, da Unicamp. Ela vai falar sobre as contribuições do professor Oziride, Bridging Topology and Dynamics, a contribuição do professor Oziride. Muito obrigado, Cat. Bom, eu não esperava ter que falar sobre a obra do Oziride. De repente, a gente tem que viajar no tempo, mas é uma delícia viajar no tempo, né? Porque a gente vê que a matemática ela se constrói pecinha por pecinha, né? Hoje eu já consigo ver aí o trabalho da Daíse, os 3 foram meus ex-alunos, o Everton, a Mariana, já progredindo, não é? E é para isso que a gente faz os 60 anos, não é? E adiante para passar a bola para frente, não é, Oziride? Mas a gente ainda trabalha, viu? A gente ainda cobra. Muito bom. Então, vamos ver aí. Ai, que ótimo, a tela grande. Então, aqui eu queria falar, e eu vou aproveitar para falar em inglês, para deixar a joia bem à vontade. So, we're going to be speaking about bridging topology and dynamics. What does this mean? Well, topology and dynamics is a very vast field. So, what exactly do I want to speak about today when I talk about Manzoli's contribution to this area? Okay, so the classical, and here I want to go backwards in time. If we go to the classical, let's see if I can. Just a minute. Estou apontando errado. Okay. So the classical, I think I want to stop here. Maybe we could go back to Euler, but
Okay, so the classical Poincaré-Hopf theorem would be a nice place to start in what I mean by topology and dynamics, where we have a topological invariant, the Euler characteristic, and the index of the zeros of this vector field. So here, this is the classical example of dynamics and topology. So as we advance, we see that we reach Morse. And I think we heard Professor Sayek speaking about how you can actually move on from Morse and generalize these same ideas. So the study of manifolds via differentiable functions was Morse's starting idea. And here, what I really want to do is first to bridge this with the Conley index theory, which Daisy already spoke about. So what was Morse looking at? Looking at different dynamics as you move and pass through critical points. So he was looking at level sets. As you move, there were regular level sets, critical level sets, and you can see the topology changing. And of course, here we have all the classical Morse inequalities, which relate the homology, the Betty numbers with the critical points, so forth. So moving on from Poincaré to Morse and so forth. So of all Morse's contributions, which are enormous, I want to focus on this one, which is, I think, one of the connecting points to the Conley index theory. So this is Morse's second deformation lemma, which he essentially is saying that when you look at the space X, if you have a function here, f of p, and these are the regular values between a and b. If X is the inverse image of B and Y is the inverse image of A, so you're starting from the top and then to A, you know that X is actually diffeomorphic to Y union this, which later came to be known as handles. So I guess the origin of handle theory also can be attributed to Morse. And so we have this diffeomorphism, and actually we have the deformation lemma, which says that it has the same homotopy type, X, as Y union d lambda. So you can deform this handle along the stable direction. So that's very nice indeed. And Morse actually saw that these handles carry the critical points. So, and that they are the determinant of the whole manifold. So we can see locally each critical point and the handle. So here we can see the handle and how it relates to the whole manifold here. Later on, we will just like to call these isolating blocks, because we have a well-defined entry, two circles, and a circle where it exits. Here it's just a disk and so forth. So Morse already saw this and saw the homotopy type, that this had the same homotopy type as this, which is very nice for us indeed. And so forth. So the whole torus can be seen in this way, with the handles carrying the critical points. So in some sense, what was Morse seeing? That these handles were important in terms of isolating the critical sets, which here are simply, as Daisy defined, non-degenerate singularities. So I guess what Morse, and we find this in Morse's work, is that he saw that every time we had a critical point
of index lambda, when you look at the quotient x, y, you actually have something that's homotopic to the sphere of dimension lambda. So what are we seeing? That when we, in this example, it would be S1 because we're really identifying all of y to a point. So we have this d lambda right here along the x-axis where where y is identified to a point. So we have S1. So it's exactly this observation that Morse made that I think really inspired Conley. Because, of course, Morse would go on to look at the homology and the ranks of the homology to be able to talk about the Betty numbers and the relation with the critical points. But it's exactly this observation that had a bridge to Conley. So we're moving on in time. And if we look at, this is actually the results of Morse. You have handles here for index 0, index 1, index 2, and here index 3. And what's playing the role of the exiting set of y? It's the whatever we have in green. So the homotopy type of these handles, if you collapse everything along the stable direction, so let's take this one for example. We collapse along the stable direction, we have a square here, and now we collapse all of the exit set, which was the y in Conley's theory, to a point, and so we have S1. So for an index 1 singularity, we have this space. And what Conley really did was saying, let's keep this information rather than this numerical index here. So that's actually a breakthrough. He was stopping, he didn't go as far as Morse. He said, I want this space, the homotopy type of this space. So that's, I think, and that's my conjecture, that this is the way he actually saw the connection with Morse theory. In fact, historically, we know that Conley called this index the Morse index, because of course this was Morse's work. And later his students have moved this to Morse-Conley and finally the Conley index. But then Conley said, well, why is it that I have to concentrate on just a singularity? If I can isolate, as Daisy said in her talk, any set, an maximal invariant set, why can't I do the same thing? Why can't I have an isolating neighborhood, have an exit set, and collapse the exit set to a point? So that's his breakthrough, was seeing that as a possibility. Okay, so now that we did this, Daisy defined for us the isolated invariant set, what an index pair is. So it has to isolate the set, just as a critical point is isolated by its handle. And it has to have a well-behaved exit set. And so the Conley index will be the homotopy type of that space. Okay, and so as Daisy mentioned, Conley proved the existence of these index pairs, and plus that if we have two different index pairs for an isolated invariant set, they have the same homotopy type, so it's a homotopy invariant. And so this was Conley's breakthrough in the sense that, okay, I don't have to stick to critical points. I can move on to periodic orbits and compute the Conley index. Gerson talked about this. This is a perfectly good isolating neighborhood for a periodic orbit. It's a solid torus, which has a well-defined exit set. So when we look at
when we collapse the exit set in green to a point, what we obtain is this set here. But then there's no reason to stick to differentiable functions. We can consider, for instance, a monkey saddle. No problem. I can isolate by this neighborhood. It has a well-defined exit set, so I can compute its Conley index. And it really, if I consider this neighborhood and whatever I put in it that is maximally invariant, I can compute the index. So these three, monkey saddle, two saddles with non-transversal intersection, or two saddles with transversal intersection, all have the same Conley index. Why? Because they have exactly the same index pair. So it is a rougher index, but a lot still can be said. We can actually move and generalize to, as Daisy pointed out, to any continuous flow and its isolated invariant sets. Okay, so we have, but of course, working with the homotopy type of spaces, we automatically go to homology and we automatically do what Morse did, was compute the ranks of that homology. So we are actually working with the, what we call the numerical Conley indices, which is nothing other than the ranks of this homology. Okay, so in that first example, we have the actual Conley index, the homology Conley index, and the numerical Conley index. Similarly, for the next example, we have the Conley index, the homology Conley index, and the numerical Conley index. Good. So Conley actually had a very keen interest in isolating neighborhoods. So we see that Morse already had that interest when he was looking at how handles would build up the whole manifold. Conley did too. So here we have some examples in 2 dimensions of what these isolating blocks are. And what did Conley say? There's an excerpt from a paper by McGehee, one of his collaborators, where Conley said about his view of the importance of isolating blocks did not stem from the mathematical elegance of the theory alone, but also from his profound belief that isolating blocks are fundamental to an understanding of natural phenomena. Simply put, he believed that isolating blocks were the only dynamical objects that could be detected in nature, and their properties reflected the important properties of natural systems. I'm always convinced of this when I look into, as I was speaking with Jean-Paul this morning, when I look, for instance, when one observes in astrophysics and you look at a black hole, so you really don't know about any singularity there. You conjecture there is a singularity there, but what you see is the block, is the isolating block. When you look at the white hole and the wormhole that connects the black hole with the white hole, your mind starts searching for the block. Well, how does this look? So there is some wisdom to Conley's insight that isolating blocks are very important in nature. They give you a lot of information of probably what's inside. So, so I would say that here is exactly the topology and the dynamics that Oziride contributed and which we will see now. So I'll just to have this up, of course, the Morse-Conley inequalities generalize. We have other inequalities that relate the Conley indices with the Betty numbers of the exit and entering set. And
for all dimensions. So this is where we called Oziride in. We said, hey, now we need your help. we can compute these inequalities, but are they realizable? Can we actually create these isolating blocks? And so when we talked to Oziride, we said, okay, we have information and a lot of dynamics was already done on each chain recurrent component. So there's a lot of even topological dynamics done locally. So this is Conley's vision. You can study locally within an isolating block the dynamics inside the block, but he also had a global vision that every continuous flow had a gradient-like behavior, that you would automatically flow from one basic, one component of the chain recurrence set to the other. So this was Conley's macro vision of the structure of a flow. So he asked Oziride was to work with us in defining isolating blocks for these components of the chain recurrence set. They could be critical points, they could be periodic orbits, or more generally, other types of invariant dynamical sets. So we called him in, and this idea that we can decompose the flow, which Daisy spoke of. So we can decompose not only in an attractor-repeller pair, but in a decomposition, an arbitrary decomposition of the Morse sets. Of course, when I take disjoint Morse sets, in order for this to be an isolated invariant set, I have to take with it all the connections that connect these sets. So, so this is what we did. Okay, and here are his dynamical collaborators. And all smiling. Do you know why? Because being around Oziride, you can't help but find mathematics fun. And everybody was always smiling. And here I have 3 witnesses to that fact. Isn't that true? You can look at that big smile Joya had. Everybody was always having fun doing mathematics. Okay, so here I want to talk about some of the articles we wrote together. The isolating. So this was actually our first work with Joya and Maria Alice Bertolin, who's now in France. And so what did we do? We said, okay, we have these beautiful Morse inequalities, Morse-Conley inequalities. Can we really build all these isolating blocks? So it was a study of how we can actually add the handles in Morse theory to create and realize the blocks. We knew the effects. We knew that in general, handles will have a disconnecting effect or a connecting effect. A disconnecting effect in the Lth homology increases the Betty number, and the connecting effect decreases. And in general, this increasing and decreasing is by 1 for Morse singularities. So let's see, and let's construct in general in any dimension these blocks. Representatives of these blocks. Of course, there are infinitely many blocks, but we want basic representatives. And so that's what we did. We went on to take care of the middle dimensions. When the ambient dimension is odd, then these numbers increase or decrease by 2, depending if it's connecting. And in some cases, we have this invariant, which does not change the Betty numbers when you add the critical point and you're in an even dimensional manifold equal to 0 mod 4.
Okay, so we went on to studying this, and so here are the index 1 and index n minus 1. You actually affect the number of components because you're dealing with the beta 0 and the beta n minus 1 of an n minus 1 dimensional manifold. So they indicate the number of connected components. So in order to connect or to disconnect, you're going to increase those components. So here are some simple examples where you have a 0 connecting. See, you start off on the bottom with 2, a 3 torus and a 2 torus, and then you just connect it, and you have at the end a 5, genus 5 torus, in dimension 3, for instance. And here we have one which increases just the Betty number, the beta 1, exactly by 2. Okay. So this was the idea, and we went on to saying, okay, we were able to study this for isolating blocks for Morse. Now let's go to periodic orbits. Let's see how these periodic orbits connect in high dimension. And so this was also done, and it was a follow-up to that work. Gerson talked about this isolating handle. It's called a round handle. And again, we study all the possibilities of gluing these handles in order to realize what we knew was happening because of the inequalities we had. And these are some of the possibilities of connecting round handles and realizing the graphs. The graphs are nice combinatorial tools that tell us where we start and where we want to get to. And so this also was done in dimension n, taking care of when n was odd and even, the mappings change. So they're very nice results because now we have a recipe. Some case here with the beta I round handles was left open, so we didn't actually finish all the cases. Later on, so here we have these, the handles and different ways of attaching them in dimension 3. And again, this was done in any dimensions. Later on with Joya and Maria Alice, we also studied the variations of the Betty numbers of regular level sets. Now this was actually motivated by a theorem, by some work actually by Ogaza. And Ogaza defined a way of measuring the simplicity or not of a Morse flow. And he said, and that we can look at regular levels, the sum of its Betty numbers, and then take the maximum of the obtained values. So essentially, if we think of the graphs, look at a graph and you take the edge, which has the maximum total sum of Betty numbers. And then, given an n-dimensional manifold, the Ogaza invariant is then the minimum over all of the Morse flows of these maximum. This is he suggests that there's some application of this to string theory. I never made the connection. First, because I don't know string theory. I would like to, but he said that this invariant could be very useful in the study in physics of string theory, or more generally, even M theory. In any case, it's a difficult invariant to compute. And in this paper, what we actually did was to find a few formulas that compute this Ogaza invariant for product manifolds. But still, it's a difficult invariant to compute. Okay, later on, and here I won't
talk about this. Gerson talked about this. This was a paper where we actually worked on Smale flows, including periodic orbits and singularities as they were mixed. Also a very nice paper. Oziride had all these insights of how to embed these round handles inside S2 cross S1 to form these very interesting attachments of the round handle that are unique to S2 cross S1. Of course, a lot was known of how these round handles are attached in S3, but not here. So this was a lot of fun. Later, we went on also with Joya and Gerson to study Lyapunov graphs for circle-valued functions. That was also something that had not been studied yet. There is some connection here, Lyapunov graphs and Rabe graphs, but Lyapunov graphs carry more information than the Rabe graphs. Since we carry all the dynamical information, which we want to relate with the dynamical information. So this was done for circle-valued functions. And so we defined the case of Morse, but also for more general Lyapunov functions that don't have to be of Morse type. For instance, we can talk about Lyapunov graphs in general for circle-valued functions, which can have, for example, in this example, we have a monkey saddle. The same thing holds. So what was done in this work was to characterize completely the properties of the graph in surfaces and also some global properties in dimension n. Okay, later on, so notice that up to this point, this is phase one of Oziride's, we were looking at things at rather a local level. Although graphs, we would look at them globally, but we were looking more at the isolating blocks. This was a breakthrough in terms of looking now at what Conley viewed his macro vision of the flow as looking at the connections between these blocks. So one can study locally the isolating blocks, which we did extensively, and then later we can study the connections. Daisy just spoke about that when she was looking at a connection matrix. There's the name, connection matrix, because it's a matrix that should be giving us information on the connecting properties of orbits that connect the different, let's call them Morse sets, not only Morse singularities, Morse sets. Okay, so this work came right after one of our theorems with Daisy and other co-authors, where we generalized one of Smale's cancellation theorem, the one he has in his H-cobordism theorem. He has a cancellation theorem of consecutive orbits. We said, well, why do we have to restrict locally? Why can't we look at this cancellation globally? So we did that actually for Morse flows, so flows of a gradient Morse function. And we established a cancellation theorem with the spectral sequence. So again, topology and dynamics. A spectral sequence, very roughly for those who don't know, let's just say it's the homology taken in an iterative sense. So if I compute the homology, I compute the homology again of this new chain complex. And then again and again, and see if this spectral sequence as a sequence converges. In our case, it always converges. And so this was done previous to this work. And then we called Oziride and said, let's start looking at the Novikov case. And it's beautiful because, of course, it's much more difficult
because the Novikov chain complex is a more difficult complex to deal with. The operator will be much more difficult than just the Morse case. But in any case, what did we do? We studied that chain complex. We have a filtration because of the Lyapunov function. Chain complex plus filtration is asking to be computed the spectral sequence. That's what you do when you have a chain complex that's filtered. You compute its spectral sequence. So in this work with Oziride, we actually computed the spectral sequence, and lo and behold, we didn't see as much cancellation of critical points, but rather what we saw was the birth of orbits, of periodic orbits of greater period. So as you see here, of course, we also saw cancellation of critical points, but we also saw the when this green orbit, for instance, which it corresponds here in the universal cover to what's in green here. So those give rise to what we call death of orbits and the creation of new orbits. So the spectral sequence was giving us this type of information: when orbits die and when they join together to form new and periodic orbits with greater periods. So this was a very, I'd say, challenging work, but very nice. And this was done only for surfaces because of the properties of the operator are very nice for surfaces. We don't really have to deal with Laurent series. We only work with monomials and binomials. And in general, that's not true. In general, and so this is a wide open question to be studied for general circle valued Morse functions. Okay, and finally, this work with Daisy. So the previous work was with Mariana, also here from USP. And this last work, but it's not the last, right, Oziride? We have still a lot to do. Here we actually developed a handle theory for constructing and looking at the construction of Morse-Bott critical manifolds, isolating blocks for Morse-Bott critical manifolds. So, and actually in some cases, we even had global results. So here, for instance, in dimension 2, we were able to define a graph where the critical manifolds, of course, have different dimensions. In here, they all have the same dimension, but if you go to a higher dimensional space, critical manifolds can have dimension 1, various dimensions. So one has to keep track of that, and we do. And this is the Morse-Bott index on the last variable of each one of the sets. So we defined what a Morse-Bott graph was, and then we actually did realize in some cases, for instance here, where we have two attracting periodic orbits in S3, and a torus as a critical manifold in S3. So as a repeller. So this is an example where we have different dimensions. So here we actually put the Betty numbers of the critical manifold plus the Morse-Bott index. So that's it. Thank you and congratulations, Oziride, on your work. And thank you in name of all my collaborators for all the valuable lessons that we learned throughout the years. Thank you.
questions or comments, please? No questions? Oh, let's thank the catch again. I think you have 3 minutes or 4 minutes for the next speaker. We have some. Remember that after this last talk of this block, you will have the coffee break, but before the coffee break, you have the official picture inside this auditorium. Yes. Podemos começar? Apresento ele primeiro. Bem, pessoal, o nosso próximo palestrante é o professor Marek Golazinski. E ele vai falar sobre um Homotopy, New Potential and Solvability of Homogeneous Classical Lie Groups. Hello, Daniel. Do you see my talk? Oh, it's all right. Hi, Marek. In fact, you can hear you, but we are not seeing your presentation.
Yes. Okay, so could you see now? No, there is some technical problem here. I don't know exactly what to do. Because I see on the screen mine. I have open. Just 1 minute, please. Okay, no problem. Now everything is working well. Okay, so are you able to see my site? Yes. Okay, so could I start or not yet? Yes, you could start. Thank you, Marek. Okay. So first of all, bon dias to everybody. But I say bon dias, but according to Polish time, I have to say bon tardi. But anyway, so I'm really very grateful for inviting me to attend a workshop on algebraic topology and application in honor of Professor Oziride Manzoli Neto. So I really very grateful to organize the committee and scientific, especially my great thanks to Edivaldo, who sent me a message to inviting me for a talk, and the title of which is on homotopy nilpotency and solvability of homogeneous manifold and classical Lie groups. Okay, so I almost Brazilian, but sorry, I still don't speak Portuguese. So that's the reason why I trying to present the talk in my English. Okay, but this doesn't work. Okay. So now I know. So let's go to the first slide. And this talk is based mainly on the following papers and books. First, it's a joint paper with Datziberg and Peter. I think that both of them are the audience. So my best greetings to both of them. And then there are two other papers, but the main sources of the paper, I think is which plays a pivotal role. There is a Brodsky book, Hop Spaces. An abstract is following. Suppose K be field of reals or complex numbers, and H test Q are algebra of quaternions. We study homotopy nilpotency and homotopy solvability of group spaces of Grassmannians, Fleck manifold, and Stiefel manifolds. The homotopy nilpotency solvability of group spaces of the loop of Kerry plane is established as well. Furthermore, we analyze the homotopy solvability of classical Lie groups, I mean orthogonal, unitary, and symplectic, and derive its heredity by closed subgroups. In particular, the homotopy solvability of compact Lie groups is shown. To reach that, we fix up some backgrounds and recall necessary results as well. Okay, so the aim of the talk is to present some topological version of some algebraic notion. So let's record this algebraic notion. First, if you have abstract group, then we record the nilpotency of this group is called nilpotent. If you consider the lower center series, which that is defined here, then this term and this group is nilpotent if terminating in the trivial subgroup after finite many steps. So we have this, then we write nilt G for nilpotent class of G. In similar way, we define solvability of group. So a group is called solvable. Some time people call solvable if it's the right series, the standing normal series, which is G0, G1, G2, and such that the Gm plus 1 is the commutator subgroup of Gm, I mean of the previous one. Okay, so sorry, I have some problem. Which eventually reach the trivial subgroup is called solvable, and the solvability class with the notes by solve G. And with the abstract group, we have the following relation, that if you have
M derived sequence is an element of the derived sequence, then this subgroup of GM of the lower series. Then from this relation, we derive that the nilpotency of abstract group implies its solvability. Recall that solvability is closed under subgroups, quotient groups, and group extension. But for nilpotent groups are closed under subgroups and quotient, but not extensions. Or namely, if you take symmetric group S3 on 3 letters, then the extension it is extension by cyclic groups, no, but S3 is not nilpotent. Okay, so now we move to topology. So this talk, all spaces in this node are assumed to be connected and based with the homotopy type of CW complex, unless we assume otherwise. We also don't distinguish between continuous based map and its homotopy classes. We write omega x, respectively sigma x, for the loop, respectively suspension space of a space x, and with x comma y in the square bracket for set homotopy classes of maps from x to y. Given a space x, we use following notation: x wedge x and x smash x for wedge and smash square of x. And recall that H space is a pair x comma mu, where x is a space and mu is a binary operation on x. Namely, that is the map from the Cartesian square of x to x is such that the diagram, which is on the next slide, commutes up to homotopy, where nabla is the folding map. We call that mu is multiplication or H structure on x. Two examples of H spaces come in mind. Namely, there are topological groups and loop spaces on x, but x is disappointed. In the sequel, we define H space with the pair x comma mu with the space x. Okay, now we also recall that H space is called group-like space if X satisfies all axioms of group up to homotopy. I mean, that is up to homotopy associative, there is homotopy identity, a neutral element, and there is homotopy inverse element. Recall that homotopy associativity of H complex always has homotopy inverse. More precisely, there are some, it means by some Zabrodsky and Arkowitz result, we have a following proposition. If X is homotopy associative H CW complex, then X is a group-like space. Okay, so from now, we assume that any H space is group-like space. And also we keep in mind that the key example for group-like space is a space of loops on the basic CW complex. Okay, so we also have some notation that for identity we use iota sub x, and given H group x, we have a functor. Maps from array space to x, which takes value in the category of groups. One may then ask when those functors take their values in various subcategories of group. For example, X is homotopy commutative if only if the set of homotopy classes from y to x for any y is abelian for all y. Okay, so now we're going to present some topological version of nilpotency and solvability. So we define sequence of map. So first, phi x1 and psi x0 are the same, and we assume that they are identity.
phi x sub x comma 2 is equal to psi x comma 1, and there is a map from Cartesian square x to x. And inductively, we define sequence of map phi sub x n plus 1 as this composition phi x comma 2 composed with the Cartesian product of phi x1 times phi xn, and there is a map from n plus 1 power, a Cartesian power of x to x for n at least 2. And also we define another sequence of map psi sub x comma n plus 1. That is composition of psi x sub x comma 1 composed with psi x n cross psi xn. And that is a map from power of x, and the power is equal to power n plus 1 to x. And now we define the nilpotent class of H space. Namely, the nilpotent class of the pair X mu, which is for us is H space, but H space is really H group, is the least integer for which the map phi sub x comma n plus 1 is homotopy trivial. And we call the homotopy acidic space in that case called homotopy nilpotent. If no such integer exists, we simply put that the nilpotent class of H space is infinite. Okay, but in this sequel way, we simply write nil x for the nilpotent class of any H space. In a similar way, we define solvability class of H space. So by definition is the least integer n for which the map psi x comma n plus 1 is homotopy trivial. And we call the homotopy associated H space homotopy solvable. If no such integer exists, we put sol x solvability of the space. We could we say this is infinite. In the second, we also simply write sol x for the solvability class of any H space. Notice that if x is homotopy, S is homotopy commutative, is only if nilpotent class of x is 1 or equivalently solvability class of x is 0. Okay, so that is some introduction to the definition, but we assume before that X is H group. So now suppose that X is a space. Space for us is basic space. In general, we assume that is CW. Then we have associated to X H space, namely loops of the space, and the number which is nilpotent class of loops of the loop space, or solvability of the loop X, if it exists, are called nilpotent class and the solvability class of X, respectively. A space for which nilpotent class is finite, or solvability class is finite, is called homotopy nilpotent or homotopy solvable. Okay, so this notion has a connection, of course, with nilpotency or solvability of abstract group. Namely, if you have any abstract group and take its classifying space, the nilpotent class of loop of this classifying space, which is denoted by KG1, is the same as nilpotent class of group from which start. And the same is for solvability. It is obvious that for homotopy nilpotent group like spaces x1, xn, we have that nilpotency class of product is maximal of nilpotency of factor x1, xn. And the same formula
is also for solid. The set of path components pi 0x of H space is known to be a group. And the following, we have the following easy observation. If X is n space and the path connected of the base point is contracted, the nilpotency class of this pi 0 is the same as nilpotency class of X, and the same result we have for solvability. Okay, so the definition of nilpotency and solvability class of space may be extended to a maps. Nilpotency class, which denotes the nil f of H map from between H spaces from X to Y, is the least integer n for which composition of map f with the phi x comma n plus 1, which was defined before, is non-homotopic. If no such integer exists, we simply put the nilpotency class of f is infinite. And in the same spirit, we define solvability class of a space from of a map from X to Y as the least integer n for which composition of map f with psi from x power 2 to n is non-homotopic. If no such integer exists, we simply put the solvability of x is infinite. Although we can derive that the solvability of map is for this is upper bound is minimum of solvability of x and y, and the same similarly with the similar inequality we have for nilpotency class of map. Okay, so now we will make some review of result on homotopic nilpotent. So first, we have some simple observation that if we have space, then we have fundamental group pi 1, and so that is abstract group. A nilpotency class of X is the lower bound for nilpotency class of space. Now we give an extension of this result involving Whitehead product, which is denoted generally as alpha 1 comma alpha 2 with the square bracket, and this element of homotopic group with the index m1 plus m2 minus x, where alpha I is our element homotopic group pi mi, where I is from 1 to 2. And also we denote okay, we consider n plus 1 fourth Whitehead product, alpha 1 comma alpha n plus 1, and this is defined as iteration of a Whitehead product for two elements. And recall that W length of X, which is called Whitehead length of space, is the least integer such that the iterated Whitehead product alpha 1 to alpha n plus 1 vanish for all element alpha I, which belongs to homotopic group of X with the index m sub I. If no such integer, we put the Whitehead length of space is infinite. Then, according to Bernstein and Gallera, we have following theorem. This theorem is very short, but is very useful. Namely, this theorem says that the Whitehead length is the lower bound for nilpotency of space from which we start. Okay, but also we make some remark, namely that given path-connected space, the action of pi 1 on pi n, with n is from 1 and 2 and so on, is of, okay, so it's written n greater than equal 1, may be written in terms of Whitehead products. Next, recall that in algebraic topology, there is a notion of space which is called nilpotent. Those space is called nilpotent if the action of pi 1
on higher homotopy group. Higher means included also pi1. Action of pi1 or pi1 is by conjugation. Is important. So from this, we can deduce that a space is nilpotent provided loops on X is homotopy nilpotent. So if space is homotopy nilpotent, then is nilpotent in the sense which was defined above. I think that the notion of nilpotent space has been introduced by Droer. Okay, so let's start from following examples. It's well known. This is, for instance, written in the joint paper with Dassiberg and Peter, that Whitehead length of n sphere is equal to nilpotent class of sphere, and is equal 3 if n is even and n is not 2. It is equal 2 for n odd, but n is not equal 137 or n equal 2. N is equal 1 for n equal 137. So the distinguished numbers, even odd 137, is clear why we have to pay attention on them, because such spheres S1, S3 are topological groups. S7 is not topological group, but it's 8 space. So why we have that this nilpotent class of S7 is also 1. And we have another example. If you take wedge of 2 spheres, where the dimension both of them is at least 2, then there is iterated non-trivial weighted product of any weight. That is consequence of Hilton theorem, which describe homotopy group of the wedge by means of iterated weighted product, and we know it doesn't vanish. So therefore, using the Bernstein result, we deduce that nilpotent class of the loop on the wedge of 2 spheres is infinite. And from this, we have answer for following question. Is it true that nilpotent space is homotopy nilpotent? Not, because so it is the last line we have written, that no every space, I mean loop space, is homotopy nilpotent if X is nilpotent or even is simply connected. The wedge of 2 spheres, if Mn is at least 2, is not only nilpotent, but is simply nilpotent, because pi1 of the wedge of such spheres is 0, but this space has nilpotency class infinite. Okay, so also we recall some very, I think, quite deep result by Hopkins, Michael Hopkins. I think that's also known for public. I really enjoy to speak to him during some one topology meeting in Brazil. And Michael showed that if X is finite associative 8 space and the homology of X with the coefficient in integers is torsion free, then X is homotopy nilpotent. This corollary, as Michael showed, implies the nilpotent class of unitary group and symplectic group is finite. For recorded also that Badgania, we have that nilpotent class of the loop of real projective space of odd dimension is less equal to and is 1 if only if n is 0, 1, or 3. Second, nilpotent class of loop of real projective space of dimension even is infinite. Also, we have some knowledge about homotopy nilpotency of loop space of complex projective spaces. Namely,
if complex projective space has is 2n plus 1, and the index is 10, nilpotency class is less equal to if for any odd n, and is equal 1 if only if n is 1. Further, we have another result that nilpotency class of loop space on complex spaces Cp to n is between 3 and 6 for any n. But for quaternionic projective spaces, we have only a lower bound for nilpotency 3, and this lower bound is consequence of the weighted length for quaternionic projective space. Also, it is known that nilpotency class, I mean, it's better to use that it was known, because the next slide we are going to present some extended version of this. So nilpotency class of loop on quaternionic projective space is 3 if n is equal minus 1 mod 24. But this result is on the next slide we are going to generalize. Okay, so now we move to homotopy nilpotency of some homogeneous spaces, and we start from some proposition, and then we are going to make use of this. If G is a compact Lie group and K is closed subgroup of G, and nilpotency of K is finite, the nilpotency of the loop of the homogeneous space G by K is finite. So if you have this result, then now we have open door to make use of this, and going to try generalize the result which was on the previous slide. Namely, consider a space which is denoted in literature G sub n comma m k, respectively G n m plus, that is a space of Grassmannians, and plus means for oriented Grassmannians. Grassmannian of n-dimensional spaces in n-dimensional k vector space, where k is equal r is a real complex number and quaternion. Then, using this theorem, we can show the following. Suppose that m is less n, m is at least 1, and n also could be infinite, because Grassmannian could be defined even if n is infinite. Then we can show that the nilpotency class of oriented Grassmannian over reals localized with respect to P is finite. Second, but so that is for reals. But now, if K is equal to complex number and quaternions, then nilpotency class of Grassmannians, oriented and not oriented, is finite. So in particular, we deduce that nilpotency class of the loop on a quaternionic projective space is also finite. But as you remember, on the previous slide, we had that this is nilpotency class of loop of quaternionic projective space was known in special cases. But here we have some general fact. We don't know what is the value, but we know that it is finite. Okay, and this result could be generalized also for Frege manifold, also oriented, and which we denote F sub n and n1 and k, and if F plus is for orientation. Okay, and those spaces could be described as homogeneous spaces, namely that the quotient of
unitary group over K, where K is R, these real numbers, complex quaternions, and by product of unitary groups UN1, UN-2, and so on. And the same we have for oriented, but we replace unitary group by special unitary groups. Okay? So using this, we have the following conclusion, that nilpotency class of oriented Fleck manifold, but localized with respect to pair, is fine. But nilpotency class of loops on the Fleck manifold, doesn't matter, is oriented or not oriented, is finite for complex number and quadrant. What the method are, so that is the profit of this conclusion of the theorem from which we start this section. Also, we got some result from Stiefel manifolds. Those Stiefel manifold we define over reals, complex, and quaternions, and we denote that V sub n comma m k, where k is one of the fields. Okay, and then it is well known that Stiefel manifold on the reals it could be identified with or in the homogeneous space orthogonal group by orthogonal group On by On minus m, and this is homeomorphic for the quotient or in homogeneous space special orthogonal group n and special by special orthogonal group n minus m. Similarly, we have for complex. So that is the homogeneous space unitary group by unitary group n minus m, but it's the same as replace unitary by special unitary. And for quaternions, we have that Stiefel manifold is the same as homogeneous space symplectic group n by a symplectic group and with index n minus m. And we have this proposition, which is really conclusion of the theorem from which we refer. If m is less n, then nilpotency class of a Stiefel manifold over real and localized with respect to p is a prime number, is finite. But for Stiefel manifold over complex numbers and homogeneous, and quaternions, we have the nilpotencies of loop spaces is finite. What about my time? Still I have time. So do you listen to me or not? Do you hear my voice? Or is that something happens? Some problem? No, I asked how many minutes I have. 7 minutes. 7 minutes. Oh yeah. Yes. 7 minutes. I have to hurry. The homotopy so now we move to homotopy solvability. So I have to finish in 7. Okay. Of leap groups. So first we have the following theorem that if you consider special orthogonal group, then homotopy solvability of the special orthogonal group, this has an upper bound, namely 2k0 and plus ke, but k0 is the number of elements from the set n plus 1 to n which are odd, and the same ke, there is also the number of elements of even elements from n plus 1 to 2n. And also the groups
a special unitary group, symplectic and unitary groups are solvable with solvability less bounded by n. Okay, but in view of some result by Breton, any compact Lie group is isomorphic to metric Lie groups. More precisely, any compact Lie group is isomorphic to a closed subgroup of the orthogonal group OM or unitary group UN for some positive integer m and n. Therefore, we have the following result. If G is a compact Lie group, that is correct of the previous one, then G is homotopous solvable, and solvability of G is bounded by solvability of orthogonal group twice plus 1, and solvability of UN. Sorry, here is, I think is missed solvability of G. Okay, no, it's not missed because this bound is for both. And solvability of G is less equal to solvability of UN plus 1, and it's finite. Next, recall that in the theory of Lie groups, there are groups we call exceptional Lie groups. It's G2, F4, E6, E7, E8. So in view of this corollary, we can deduce that solvability of G2 is less equal to 10, and solvability of F4 is bounded by 81. Okay, so now let's say a few words about, I think, very lovely space which we call Kelly plane. So this Kelly plane, so this projected plane over octounits. And we have following diffeomorphisms. The Kelly plane is homeomorphic to the orbit to homogeneous space F4 by spin. Spin is the covering space of SON. And since solvability of spin G is less equal to 13, we derive the solvability of omega on the Kelly plane is bounded by 13. So I look at my watch. I think I have to hurry. Okay, so we have also another proposition. If G is homotopy solvable and K is closed subgroup, then solvability of omega of G by K is bounded by solvability of G plus 1, and solvability of K is bounded by 2 solvability of G plus 1. I think I have to escape something because the time is running. Also, we have some corollary, that if you have sequence of Topological groups, and we have some information solvability of the quotient, then of this G1 plus G sub I plus 1 by G, then we have some homotopy solvability of other quotient Gi plus K plus I. I think this is useful in the rest. So from this, we can deduce proposition that solvability of Stiefel manifold over reals there is bounded by the number which was defined before, and also we have the solvability bounded solvability of Stiefel manifold over complex numbers and quaternions. I think that's we also got some generalization of the previous result on Graspanians and generalized flat manifold, but I think the time is running, so maybe I escape this. So here is, you can see some result on this slide, and I think this is the last one. Oh, no, not yet. Not yet. Okay, so but I'm going to finish. So, muito obrigado per attenzione. Thanks a lot for your kind attention.
Also, I have another slide. Viva o Brazil. Thank you very much for your attention. Any question or comment? If you have no questions, I think you can thank Marek again. Thank you, Marek. Okay, so thank you very much. Thank you, Marek. Okay, all the best. Bem, agora, como nós tínhamos dito, nós teremos a foto oficial do evento. A ideia é as pessoas se posicionarem aqui na frente do palco e no palco, para fazer a foto. Então, peço a todo mundo que se aproxime. Vamos lá, pessoal, não sejamos envergonhados, não sejamos tímidos, vamos lá para a foto.
Próxima palestrante, I'll change to English because of the palestrant you talk in English. The next speaker is Joia Vago. She's from Bourgin-Yang, and she will talk about minimal number of periodic orbits for non-singular Morse-Smale flows. Thank you. Obrigado, bom dia. Antes de falar sobre a matemática em inglês, como já a Kate me antecipou e o Daniel também, eu queria agradecer ao comitê científico, ao comitê organizador, em particular a Kate e o Daniel, pelo convite, porque para mim é realmente um prazer imenso de participar nesse workshop dedicado ao professor Oziride, e eu sou muito emocionada, porque realmente é veramente um prazer imenso. Como os colegas já falaram antes, eu também sou uma fã incondicional de você, e sei que tenho muita chance de conhecer você e de trabalhar com você, e veramente sou uma fã tanto matematicamente quanto humanamente. Então, muito obrigado por tudo, Oziride, muito obrigado. E agora vou voltar pelos inglês, né? Não tenho escolha. Então, ok, vou falar sobre... Eu falei que eu voltei pelo inglês, né? I will speak about a work which is really a Franco-Brazilian work. Three of us work in France. Nevertheless, Maria-Alice Bertolim is Brazilian, and more than that, she studied here. You can see her name as number 181 in the list right outside. And moreover, she did her mestrado with Oziride here in São Carlos. Christian Bonatti is French, but as you know, he has always had, so to speak, chain very recurrent connections with Brazil. And Margarida Melo, who is a Brazilian from Unicamp. So our setting, our favorite system here will be the class of non-singular Morse-Smale flows on nice manifolds that is compact, connected, orientable, with boundary, and we focus on odd dimension here. What is a non-singular Morse-Smale flow? Just to give an idea, it is a flow entering transversally through some connected components of M, exiting through other connected components of the boundary of M. And what's important is that the only recurrent chain recurrent sets that are in the interior of M are closed hyperbolic periodic orbits. No right of other types of chain recurrent sets. And the question one would love to address is how does the topology of M force the number and indices of the periodic orbits of phi? Phi is the name, big phi is the name that we give to the flow each time we speak of a non-singular Morse-Smale flow. But of course, as we discussed yesterday, this is too ambitious. It is not reasonable at all to try to answer this question in the whole generality. But what we would like to do is to get rid of some obstacles, the big ones, loosen constraints, and ask ourselves, can we still be able to get some interesting dynamical information in the more relaxed setting?
we take our inspiration from Morse theory. I won't be long on that, but if we consider a compact connected orientable manifold with boundary of a dimension n, we can endow it with a Morse flow, and it is a flow that enters transversely through some connected components, exits transversely to some other connected components, and inside the chain recurrent sets are the non-degenerate singularities of a Morse flow. What happens here? It has already been said that there is an interplay between the indices of the singularities and the Betti numbers of the boundary. The topologists here know that even better than me. But from there, one can easily relax the assumption one works with and say, oh, okay, we give some abstract homological data for the moment, just don't care about it, just think that it's the difference of the Betti numbers. And from there, one can explicitly show, compute a number h mean associated with the data, such that any Morse flow on any manifold which is compatible with the given data has at least h mean singularities. And in general, this number h mean, which is computed in an abstract way, is just a lower bound, because the real minimal number depends on the topology of the manifold. Nevertheless, we cannot do better. This h mean is optimal in the sense that there exist models for which this h mean is attained. So there exists a manifold M0 together with a Morse flow phi 0. It is small phi because it is a Morse flow with exactly h mean singularities compatible with the initial data. And I really want to stress that when we say that we can explicitly compute the number, in reality, it's not even an algorithm, it's a formula. I give an example. Let's fix dimension n equal to 15. Let's consider that n plus and n minus have only one connected component, so that we do not have any problem in ensuring the connectivity of the space. And then our data are, the difference of the Betti numbers are all 0, but the first and the dual with respect to the boundary, so the 13th, the 6th, and the dual with respect to the boundary, that is the 8th. And what happens for the h mean? In this case, h mean is equal to 2 because the minimal way to get from one boundary to another in such a way that the difference of the Betti numbers is attained is just to put two singularities, one to make the first and the 13th Betti number decrease, and the other one to make the 6th and the 8th Betti number decrease. So we can even say much more. We can say that this minimal number h mean, which is generally a lower bound, can be realized in a finite number of ways, which can be described without any effort. You can do it by hand without any problem. You say, okay, I want to make the difference of the first Betti numbers vanish. How I can do that? I can do that either with an index 1 singularity or with an index 13 singularity. If I want the 8th Betti number difference to vanish, what do? I can use either an index 6 handle, index 6 singularity if you prefer, or its dual index 8 singularity. And so all the possible abstract singularities that appear, that are abstractly compatible with the boundary conditions can be listed without any problem.
this is classical Morse theory. Now, let's go back to the non-singular Morse setting. How can we transpose this situation in the non-singular Morse setting? We have a more relaxed context, which will be the same. We have the same abstract homological data concerning the boundary. And we have one more condition I shall discuss later. Then we have the same type of theorem. First of all, we have an algorithm. The procedure really deserves the name of algorithm that computes a number, P-min, associated with a given homological data such that any non-singular Morse-Smale on any manifold satisfying these data must have at least P-min singularities. And again, this minimal number, which is abstract and which is generally just a lower bound, is sharp in the sense that we have models for which this lower bound is attained. There exists a manifold M0 together with a non-singular Morse-Smale flow phi 0, admitting exactly P-min periodic orbits and which is compatible with the initial data. So what I would like to do in this talk is to discuss this theorem, what it really means, why it is interesting, and what are the limits of the theorem. It's P-min is periodic orbits. Periodic orbits, yes. Okay. I don't see the word singularity. We're given see, P-min periodic orbits, of course. Of course. I just did a copy and paste. Sorry, you're right. Of course, we are in the context of non-singular Morse-Smale, so we have P-min periodic orbits, of course. Thank you. So let's discuss the abstract homological data. As I said, it's essentially the difference of the Betti numbers. If you have M admitting a flow psi, which can be Morse, Morse-Smale, non-singular Morse-Smale, whatever, N would be associated with the dimension of M. E plus is the number of connected components of the entry boundary. E minus is the number of connected components of the exit boundary. And the Bj plus minus Bj minus is an expression denoting the differences of the jth Betti numbers of the entry and exit boundaries. So this is when you have a model. In our abstract context, N would be any odd positive integer, E plus and N minus positive integers, and this difference, just any integers, and we have to pay attention since we are in odd dimension that the middle dimension difference must be even. But it is not restrictive, of course. So what does this really mean? It means that we forget a lot of the information of M, because the information about the homology of M is completely gone, and even the information on the boundary is very little. In fact, for instance, take D as our data, N equals 3, so we are in dimension 3, and the boundaries are two-dimensional, so it's a very easy case. E plus equal 2, E plus E minus equal 2, so two entry components and two exit components, and the difference of the first Betti numbers is 0. What do we know about the boundary? Let's see. We can take
For instance, 2 copies of S2 as the entry boundaries and 2 copies of S2 as the exit boundary. We have 2 connected components, and the difference of the first Betti numbers is 0. We can take S2 union, disjoint union, with the torus for n plus and n minus. And again, we have 2 connected components for n plus, 2 connected components for n minus, and the difference of the Betti numbers is always 0. But we can also have n plus different from n minus, like this. We can have n plus equal to a sphere and a bitorus, and n minus as 2 tori. You can see that we have 2 connected components. The sum of the Betti numbers of the components of n plus is 4, and downstairs it is 4 too. So we have some information, but the information we have is very, very, very loose, and this is why we have a lot of freedom. And still we can get some information, which is interesting. So let's discuss the condition. The condition that appears in the assumptions for us, since it is an abstract setting, is just combinatorial. However, this condition is not restrictive. Why? Because we are in the non-singular Morse-Smale context, and it is well known that if a manifold with boundary admits a non-singular Morse-Smale flow, then the Euler characteristics must be 0. It's a necessary condition. And this formula there, this condition, just expresses this fact. So not only it is not restrictive, but it is a good thing that this condition appears. Then let us compare what happens in the Morse context to see the difference with our non-singular Morse-Smale context. Kechi has already explained that having a Morse flow on M is the same thing as having a handle decomposition of M. In dimension 3, here are the handles that appear of index 0, 1, 2, and 3. And what happens is that you build your manifold by attaching, according to some given rules that are related with the flow, with the Morse flow, by attaching each time the green part to a blue part in such a way that the arrows of the vector field match. And we have already mentioned the fact that attaching a handle of index j is associated with some effect on the Betti number, the Betti numbers of the boundaries component, and the effect is very limited in the sense that if you have an index j handle, it can affect either the jth Betti number and its dual, or the j minus 1 Betti number and its dual. And so this is what makes things work. And there is an analogous for non-singular Morse-Smale flows. Instead of having a handle decomposition, we have a round handle decomposition of M. This is a work of Asimov, and here I sketched index 0, index 1, and index 2 handles that are the round handles that appear in dimension 3. But of course, this description is general. And so we have the first analogy. But what is important and what allows us to make the bridge between this situation and the non-singular Morse-Smale context is that attaching a round handle of index j is like attaching a handle of index j followed by attaching a handle of index j plus 1. And so, from the abstract point of view, it's like saying, okay, I have a manifold with a
non-singular Morse-Smale flow, and I can somehow replace this context by a context where I have a manifold with a Morse flow, and what these manifolds and flow have in common is that they are associated with the same abstract homological data. And moreover, we said that in the Morse context that we knew the effect of attaching an index J handle, and here, when you attach a round handle of index J, you know the effect of the Betti numbers, because all the possibilities that you obtain by combining the effect of the Jth and the J plus 1 handle can be realized. And so, abstractly speaking, we really have a way to pass from the non-singular Morse-Smale context to the Morse context. And so we shall deal with the abstract counterpart of what Ketchy called the numerical Conley index, I think. So it's a vector H of n plus 1 coordinates, and the coordinates Hj of index J would correspond in a model to the number of singularities of index J of a Morse flow. And we want to consider, starting from some given homological data, the labels that are compatible with the homological data. Now, the point is that since we are in the non-singular Morse-Smale context, and we say, okay, we can translate abstractly the non-singular Morse context to the Morse context, we need to know what is the form of the labels that are compatible with the boundaries, because now we do not just need the minimal ways to make the differences of the Betti numbers vanish, but we need to know what are all the possible vectors which are compatible with the homological data. And you can see in the Morse context that, of course, you have that this vector H is of the form H min. H min is a vector with a minimal number of singularities associated with the homological data. And the role of H min is to make the differences vanish. So the difference is controlled now, and now you can add as many handles as you want, with the condition that each time you have an effect on the Betti number, on a Betti number of the boundary, you have to undo the effect. And so how do you do that? Either you add a pair of consecutive indices singularities, that is Hj and Hj plus 1, or you add handles with dual indices, and this time dual is with respect to n, so you have index j and index n minus j handles that you can add together in couples each time, because you don't want to to be incompatible with the difference of the Betti numbers. Okay. So you say, there's no problem. I know what I can do now. I know what is the general form of compatible labels. I know that a round handle always corresponds to couples of handles of consecutive indices. So what can I do? I take H min, and I complete it using consecutive and dual pairs in such a way that at the end I have something of the form H consecutive. That is, I want to find labels such that at the end I can put them in couples, and these couples
aj plus 1 would correspond to an abstract round handle. And the compatibility with the homological data is ensured. The combinatorial condition tells us that we can do that, and this is the role that the combinatorial condition plays. But moreover, remember, our theorem is about the minimal number, abstract minimal number of periodic orbits. And so we need also to ensure that the sum of the HJs is minimal. But this procedure is what in France they call fausse bonne idée. That is a good idea that in fact isn't a good idea. If you don't believe me, just consider this easy example and see that even if this kind of things abstractly works, in practice, it's no use. Because let's take the same example for H min, n equal 15, e plus e equal e minus equal 1, and the only differences of the Betti numbers that are non-zero are the differences associated with index 1, index 6, and the dual ones. We have already computed that here H min is equal to 2. We know all the realization of this H min equal to 2. And then we say, okay, we want to complete each realization of H min by consecutive and dual singularity pairs. So let's see what happens. We have the first H min. Index 1 and index 6 are the only non-zero coefficients. How can we complete it in an optimal way using a minimal number of singularities? So the index 1, the index 1, I don't, okay, this index 1 singularities stands all alone by itself. So it cannot represent a round handle. It needs to be coupled either to an H0 handle or to a handle of index 2. So we add the first red index 2 handle. So I don't know where is the point. Okay, it is this one, okay? But if we added just an index 2 handle, we would have a problem with the Betti numbers. So we decide to add an index 3 handle. The two red handles have no effect on the Betti numbers when taken together. And now the advantage is that the index 1 handle can be coupled to the first red handle and can give rise to a round handle, abstract round handle of index 1. But now the second red one is alone, and they cannot represent an abstract round handle. So I couple it with the first blue one. And again, this yields an index 3 handle, but the problem is now that we have incompatibility with the Betti numbers. And so we add another one handle blue there in order to undo the effect on the Betti number. And now the second blue handle can be coupled with the index 6 handle that was already there. And this gives rise to an abstract index 5 handle. And we are done because everything is coupled. And this example is very easy, so you can really check by hand that it is the minimal way to do that. And in fact, starting from the H min, we find a minimal number of 3 handles. But we do not know if this number is minimal, globally speaking. So we have to do the same for all H mins. Remember, there is one that a realization of H min
that is the symmetric one of this one. And of course, by following the same procedure, we can see that here too, we can complete H min, the vector H min, with 4 singularities in such a way that at the end, we get 3 abstract round handles. And let me underline that here we already have a surprise in the sense that when we tried to find optimal ways in the Morse case, you could foresee very easily what were the indices of the singularities that would appear. But here you have some surprise in the sense that if you have an index 1 handle, you can imagine that you will have an index 0, index 1 round handle. If you have an index 6 handle, you can imagine that at the end, an index 5 or 6 round handle would appear. But the middle handle is a sort of surprise. And this, I mean, it is not in this easy example, but you can imagine that when the combinatorics is, so to speak, random, you cannot see anything anymore. You cannot foresee these kind of things. Now, let's go on. And let's take another representation. You can try to check by hand all the possibilities, and you can see that this representation, this realization, abstract realization of H min can be completed because we said that the condition always allows us to complete the vector in such a way that we can see couples of indexes appearing. But this, in this case, completing is not optimal because we need more than 4 other singularities. And there is also another case. This is another realization of H min. Not only can be completed in one way, but it can be completed in 2 ways. And let us observe here that if we want to complete it in an optimal way, we need to add a pair of consecutive indices, the blue ones, the blue ones. But if you want to do it in a minimal way, this time we need to add dual couples. And the same is true for the other realization. And each time we have 3 abstract round handles of indices respectively for the first procedure 3, 5, and 12, and for the second one 5, 10, 12. And we have already pointed out the difference with the Morse flow. We can compute in the example at least P min equal to 3, but in general we do not know which realization of H min will work. So with this procedure we really need to check them all. Then the combinatorics gets huge when we really want to do it by hand. And so, of course, you can say that it is in an algorithm because you have a finite number of possibilities which are bounded above. But seriously, this is not what we are looking for. And as we noticed before, there are some indices that, contrarily to the Morse case, cannot be foreseen just by looking at the data. And so we see that this new setting is intrinsically different from the Morse setting because we really need an algorithm. And we need to do it in a smart way because otherwise it's not elegant mathematics, isn't it?
So the idea is that we start from the data, we translate our problem as a semi-linear system with integer coefficients, semi-linear, semi because we have inegalities, not only equalities. And this is a minimum cost flow problem in optimization theory. It can be translated to a transportation problem, and the situation here corresponds to the fact that the graph that appears can be managed in a clever way. And then as a solution, we get the number P mean we are looking for, and a realization as an abstract vector H prime together, so we know the indices of the round handles that appear, and the algorithm also gives us the effect that each round handles must have on the boundary. And because of this, we can get realizations. Before speaking about realization, I would like to underline that P mean is just a lower bound, because our discussion is abstract with no reference to any manifold and any flow. And so, for instance, if we take this initial data, we can compute that P mean is equal to 0. And of course, this P mean can be realized, just take n plus equal to n minus, n plus and n minus made of one connected component. But the trivial flow realizes P mean equal to 0. So that's perfect. But if we want to work with a given manifold, for instance, this one, that you construct by taking T2 times I, to which you attach a round handle that way, but for that manifold, the minimal number of periodic orbits cannot be 0 because of the topology of the manifold. And in this case, it will be 1, and so P mean in general is just a lower bound. And finally, the realization. We say that the algorithm gives us a series of round handles, abstract round handles, with their indices and the type, that is the effect on the Betty numbers. And now you take the magic article Ketchy already talked about, so it is Maria-Lisi Ketchy and our favorite topologist Oziride. And there you have a dictionary, you just look at the handle with the effect, you go to the article and say, I can do that this way. And you keep on doing that, and you will have a model for which the abstract data are realized. You have a manifold compatible with the original abstract data, and for which the minimal number mean that the computer gives you as an output will be the minimal number of round handles for that manifold. And I think I stop here, my time is over. Tante buone cose, Oziride. Obrigado. Comment, questions? Thank you. Maybe my question is completely crazy, but when you presented the first example with the dimension 15, Yes. Immediately I thought, why 15? Is it possible to have an example with less than 15? I was thinking maybe a 7, but in fact I understood maybe one reason with
idée fausse where you need a big dimension, of course, to work with. But is it only for that, or can you give at the beginning an example with a dimension lower? No, you can have a lower dimension, but the point is that the theorem is a high-dimensional theorem in the sense that, of course, the theorem still holds for dimension 3, for example. But if you need to do that in dimension 3, you don't need an algorithm. You don't need all these things. In dimension 5, I think that you can still do things by hand, that you have not enough place to have surprises. But I think that starting from 7, you can manage to have things and see some rich combinatorics and maybe 9. But I took 15 because, first of all, I didn't want to care about the middle dimensional situation. I wanted to have some place to make some discussion, and I also chose the differences to be positive, not to get worried about the indices. But yes, you can have examples, and if you want more, the algorithm is on a web page. It is implemented by Python. It is Margarida who did that. So you put your favorite data inside, and boom, you have the answer in tech format, and so you can enjoy yourself with that. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you to you. Any more questions? No, we didn't think about that, but maybe now that you say. But yeah, the middle dimensional case follows the same way. Yes. Because it just increases by 2. Yes, but I didn't want to add details. I see, but there's no difficulty. No, not at all. No, this works perfectly. There is no problem with that. It is just that I didn't want to deal with details in the presentation. But of course, the theorem works. But the problem will be for the case n even, because in that case we have the invariant type. So from the combinatorial point of view, there should be an algorithm which is the analogous for this, and it is technically different, so you have to work on it if you want it. And the problem is, as you said before your talk, that if you want to realize a situation when you have middle indices handles with invariant effect, it is not done yet. Okay. Any more comment or question? Well, let's thanks Joy again. Thank you to you. As próximas 2 palestras seremos palestras em paralelo, então uma fica aqui e a outra lá no auditório Fávaro. Então quem quiser se deslocar para lá, a gente tem algumas pessoas que vão para lá. Obrigada.
Então, tenho o prazer de apresentar agora o professor Marco Contesotto, da Unesp Rio Claro, e ele vai falar sobre levantamento de invariantes topológicos para persistência. Bom dia para todo mundo, então. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês. Primeiramente, para não me esquecer, eu queria agradecer os comitês científicos e organizador pelo espaço para poder estar falando aqui com vocês. E também parabenizar o Didi por esse momento, né? Nós não tivemos trabalhos juntos publicados, mas tive cursos de verão, palestras e congressos com o Didi, então, nesses momentos já dá para perceber a beleza e o quão incrível esse cara é, então, parabéns, Didi. E como o Edivaldo já falou aqui, né? Eu vou estar falando com vocês sobre levantamento de invariantes topológicas para persistência, né? Sei que essa é a palestra antes do churrasco, tá todo mundo com a cabecinha já lá, mas vou dizer para vocês que aqueles que persistirem aqui comigo, vai valer a pena, tá bom? Sempre tem uma piadinha de persistência, então a gente já começa assim. Queridos, a questão é que sempre que a gente fala de TDA, né, a gente pensa em aplicações. E quando a gente pensa em aplicações, 95% dos artigos que a gente pega sempre vem aquela bendita daquela homologia de persistência, persistent homology. E a questão é que, por que a gente sempre traz essa ideia da homologia de persistência, né? Nós, como topólogos, já conhecemos essa homologia, né? Esse invariante clássico para a gente aí em topologia algébrica. E uma pergunta que surgiu é por que a gente não faz isso com algumas outras invariantes também, tá? Então, a minha ideia aqui nessa palestra, que vai ser curtinha, coisa de 20 minutinhos, por conta do nosso tempo também, né? É entender uma principal característica de algumas invariantes em particular, que fazem possível com que a gente faça esse levantamento dessa invariante para o âmbito persistente, como é feito aí em muitos artigos na homologia de persistência. Tá? Então, nós vamos entender aí uma funtoriedade que a gente tem de algumas invariantes, né, quando a gente define essas invariantes persistentes, que fazem possível esse nosso levantamento, essa nossa abordagem persistente para algumas delas. Bom? Eu esqueci de avisar que eu ia falar em português, mas vocês já perceberam isso desde que eu comecei a falar, então é uma informação irrelevante agora. Então vamos lá, vamos começar falando então sobre o que é um objeto persistente, né? Como matemáticos, nós sabemos que quando a gente trabalha com alguma coisa, a gente começa a trabalhar com objetos e depois decide como associar esses objetos com alguns morfismos, algumas funções, né? Então vamos entender nesse âmbito de persistência quais são os nossos objetos básicos. E esses objetos básicos eu falo então dos meus objetos persistentes, né? Então nós vamos começar com uma categoria C e nós vamos chamar qualquer funtor aí que sai dos meus reais e chega em C como um objeto persistente. Então, a grosso modo, o que a gente vai definir como objeto persistente é, para cada real eu tenho um daqueles objetos e para cada t menor ou igual a s eu tenho um morfismo, uma flecha aí, né? Uma funçãozinha que sai do meu objeto de t e chega no meu objeto em s. Com a propriedade, né, de que a minha f de tt é a identidade e eu tenho aquela ideia legal da composição. Se eu saio de S em T e T em R, é a mesma coisa que eu sair de S em R, tá? Então, para a gente, um objeto persistente vai ser esse funtorzinho aí de R na minha categoria, tá? Opa, estou aprendendo ainda o para cima e o para baixo, então agora tá. E aí, como eu falei para vocês, quando a gente fala, né, de matemática, a gente tem que entender quais são as flechas, os morfismos, as transformações que ligam esses objetos que a gente está trabalhando, tá? Então, quando a gente fala aí de dois objetos persistentes, uma transformação natural que vai sair de F em G vai ser uma família indexada que associa cada espaço T do meu primeiro objeto no espaço T no segundo, com a propriedade de que cada um dos meus quadrados aqui, né, vão comutar para todo T e S, tá? Então, isso vai ser o que a gente vai chamar de transformação natural
entre dois objetos persistentes, tá? Bom, vamos a um exemplo bem simples aí, que todo mundo já viu, todo mundo já conhece, que é o nosso complexo de Vietore-Hipps, quando a gente vai aí avançando o meu epsilon, tá? Então, a gente pega um espaço métrico finito X, né, e denota por esse VR de T o complexo de Vietore-Hipps na escala de parâmetro T. Ou seja, aqueles conjuntos aí, né, com diâmetro menor ou igual a T. E se a gente denotar por esse X bonito de T, né, quando T é menor do que zero, aí a minha realização, né, os meus pontos do espaço métrico, e conforme eu vou avançando com T, né, eu vou pegando esse Vietore-Hipps, é natural a gente pensar que a gente tem as inclusões para T menor ou igual a S, então a gente tem que esse espaço é um espaço persistente, né? Pega todas aquelas características que a gente exigiu na minha definição de espaço persistente. Uma outra coisa que a gente pode reparar, e aqui já aparece aquela palavra homologia, né, que a gente sempre encontra quando lê artigo de persistência, aí, é que se eu tiver um espaço topológico persistente, então lembra, para cada T eu tenho um espaço topológico, e para cada T menor ou igual a S, tenho uma função aí, né, de xt em x s. Se eu aplicar o meu funtor homologia aí nesse meu espaço, né, o que eu vou ter é outro espaço persistente, que aí, se vocês olharem aqui, né, é o que eu chamo, é um espaço vetorial persistente, que agora, como eu tinha uma funçãozinha de xt em xs, né, quando eu aplico em homologia, eu tenho a induzida em homologia, né? Acho que o outro microfone estava falhando, eu vou trocar aqui, tá? Então, quando eu aplico a homologia, eu tenho um espaço, a minha induzida em homologia, né? Que é aquela funçãozinha, então, que vai entrar no lugar daquela flecha que eu tinha de xt em xs, tá? Uma outra coisa que você já pode encontrar nesse slide é que, em vez de aplicar a homologia, né, eu posso usar o funtor de cohomologia, né, que é contravariante. A única diferença vai ser que as minhas flechas vão mudar de direção, mas todas as minhas propriedades vão continuar a ser válidas. Então, eu vou conseguir aí um outro exemplo de espaço persistente também se eu aplicar a cohomologia, tá? Então, nós temos a ideia aí do que é um objeto persistente na minha teoria. Bom, vamos entender, então, o que são invariantes, todo mundo sabe o que é, né? Mas mesmo assim vamos colocar ali a nossa definição. E aí entender o que é essa epimono invariante, né? Variante epimono ou invariante injetiva sobrejetiva, tá? Que são os objetos que a gente vai levantar aí para o âmbito persistente, né? Então, nós definimos aí uma noção de invariante, como nós já conhecemos, né? Eu tenho aí uma categoria, e eu vou dizer que uma invariante é qualquer aplicação que sai desses objetos, né? Dos objetos da categoria, e chega em N, que se eu tiver um homeomorfismo entre x e y, então essa função, né? Essa invariante, né? Essa aplicação de x e de y vai ser igual. Né? Então, isso vai ser uma invariante para mim. Se eu tenho um homeomorfismo, então, essa característica prevalece, essa característica é a mesma nesses dois espaços, tá? E aí nós temos exemplos clássicos aí de invariantes, por exemplo, se eu pegar a categoria de conjuntos, eu posso pensar na invariante cardinalidade. Se eu pensar na categoria de espaços vetoriais, posso pensar na dimensão. Se eu pegar, por exemplo, de espaços topológicos, posso pensar no número de componentes conexas, tá? Então, invariantes aí clássicas que a gente já conhece, tá? Isso é uma isoinvariante ou invariante, simplesmente. O que a gente vai trabalhar aqui e dizer que a gente consegue levantar para o âmbito persistente é o que a gente chama aí de invariante injetiva sobrejetiva ou epimono invariante, tá? O que eu vou querer aqui é o seguinte, eu não vou exigir homeomorfismo, mas eu vou exigir que injeções sejam levadas em uma inequação e sobrejeções sejam levadas em outra. Então, se vocês olharem ali em cima, nós temos ali, então, que um epimono ou uma invariante injetiva sobrejetiva vai ser aí qualquer aplicação também dos objetos de C nos números naturais, né, que pega monomorfismos e leva em inequalidades, né, em inequações, perdão, e epimorfismo e leva nas outras, né? Então eu vou ter aqui que se eu tenho x injetado em y, o j de x vai ser menor ou igual ao j de y. E se eu tenho uma sobrejeção, o j de x vai ser maior ou igual ao j de y. Tá? Vocês podem perceber que claramente qualquer
a invariante injetiva sobrejetiva é uma invariante, né? Porque se a gente tem um homeomorfismo ali, a gente tem uma injeção e uma sobrejeção, então J de X vai ser menor do que J de Y, que vai ser menor do que J de X, então eles vão ter que ser iguais. Aí a gente tem ali a invariante, tá? Então aí como um exemplo, né, de epimonoinvariante ou iso, ou invariante injetiva sobrejetiva, a gente pode pensar aí nos meus espaços vetoriais e associar a dimensão de cada um deles, tá? Tudo bem até aqui? Bom, muito bem. Esse slide está aqui só para a gente não ter nenhum problema quando a gente, por exemplo, usar a cohomologia, tá? Porque lembra que, sendo um funtor contravariante, a gente tem uma mudança na direção das flechas. Mas quando a gente estuda um pouquinho categoria, a gente sabe que tem a categoria oposta, né, ou opositiva da categoria normal, que é aquela categoria que a gente mantém os objetos e só inverte a direção das flechas. Então a gente não vai ter problema nenhum com a nossa teoria quando nós fizermos aí. Você salvou a gente aqui. Quando nós tivermos essa nossa outra direção, né? Por isso está esse slide aqui, um comentáriozinho aí de que não teremos grandes problemas. Bom, falamos então dessas epimonoinvariantes. Por que elas são boas para a gente, então, nesse sentido de persistência, tá? Porque elas vão tornar possíveis que a gente defina essa invariante persistente. E nós vamos entender por que é importante nós termos essa característica de injeções e sobrejeções serem jogadas e levadas em inequações, tá? Então, agora nós vamos definir realmente o que é uma invariante persistente, né? Então, nós começamos com uma categoria C, que nós estamos partindo daí, né? E uma epimonoinvariante. Então, pego uma aplicação aí dos objetos de C nos números naturais. Tá? Para qualquer objeto persistente dado, né? Então a gente tem aí um objetozinho persistente, nós vamos associar uma aplicação. Qual aplicação? Uma aplicação que sai dos meus intervalos e chega nos naturais. Como que eu vou associar essa aplicação, então? Eu tenho AB, então eu tenho uma funçãozinha, uma aplicação que vai do espaço associado ao A com o espaço associado a B, lembra, né? De um espaço persistente, tem um cara lá no A e um cara lá no B. Certo? O que eu vou fazer, então, é pegar a imagem desse cara de A lá em B, porque tem essa função, por ser um objeto persistente, e o que eu vou fazer é calcular o meu J dessa imagem. Tá? Então, aí, a cada intervalo AB, eu estou associando a minha J, né, que é o meu invariante, da imagem do meu XA dentro lá do XB. Tá? E aí, então, eu vou chamar isso de invariante persistente associada à minha F, porque para cada objeto que eu tiver ali, eu vou ter essa minha aplicação, né? Tá? Depende dela, né? Depende desse objeto persistente aqui, tá? E aí, só para abreviar a notação, ao invés de ficar escrevendo J de F de X ou J da imagem de F, nós vamos simplesmente denotar isso aqui por J de F. Tá? E agora vem a característica muito importante que faz com que tudo isso seja possível. Tá? Esse levantamento aí no âmbito persistente seja possível, que é esse lemazinho aqui que fala que para uma categoria e uma invariante epimono, né, uma epimono-invariante, se eu tiver dois morfismos de x em y, y em z, nós temos que a invariante de G bola F é menor ou igual ao mínimo da invariante de F e a invariante de G. Tá? E por que eu falei que aquela característica dos monomorfismos e dos epimorfismos são extremamente importantes? Porque a gente usa elas aqui na demonstração. A gente pega aqui um epimorfismo canônico da F de R em G de F de R, e aí isso vai me gerar uma das minhas inequações. Né? Mostrar que a J de G de F é menor ou igual a J de F. E se eu pegar um monomorfismo natural, né, aqui de G de F de X em G de Y, a gente vai ter a outra inequação. Então, eu consigo mostrar com uma das inequações que o J de G de F é menor que o J de F, e com a outra eu mostro que ele é menor que o outro. Consequentemente, ele vai ser menor que o mínimo. Né? E por que isso é extremamente importante para o que eu preciso? Porque aí eu consigo mostrar exatamente a funtoriedade dessas invariantes persistentes. Eu mostro, então, que se eu tenho uma categoria, né, e uma epimonoinvariante, se eu tiver um objeto persistente, no caso aqui, né,
eles são associados, né? Eles formam, eu consigo associar a esse cara um invariante persistente que forma um funtor desses intervalos nos naturais. Ou seja, se eu tenho um AB contido em CD, né, eu vou ter que o J de F de AB vai ser maior ou igual ao J de F de CD. Tá? E vocês podem ver que a demonstração dele fica muito fácil quando a gente usa aquele lemazinho anterior, e que onde foi essencial que nós tivéssemos aquelas inequações, né? Aquelas epimorfismos e monomorfismos associados às inequações. Tá? Então, usando aquele lema aqui, ó, bem natural, eu escrevo essa F de CD, decomponho ela, né? Como a F de BD composta com F de AB composta com F de CD, uso o meu lema, né? Então, isso é menor do que o mínimo dessa ou dessa, e como é o mínimo, é menor que uma delas, tá? E aí, de novo, uso o lema para quebrar ela em duas e consigo dizer, então, que ela é menor ou igual a J da F de BA. Tá? Então, a gente consegue essa funtoriedade. E quando a gente fala de persistência, essa ideia dos intervalos, né, da gente conseguir decompor esses intervalos dessa maneira, ter essa funtoriedade, essa característica que se mantém, é muito importante. Tá? E aí, um exemplozinho rapidinho, né, do que a gente de uma das invariantes bem clássicas que a gente tem aí em TDA também, que é a ranking invariante, né? Se a gente lembrar aí, né, se eu pego os espaços vetoriais, né, a função dimensão, né, dos espaços vetoriais em R, aí ela é uma invariante epimono, né? Essa é uma invariante epimono associada à categoria de espaços vetoriais de dimensão finita sobre um corpo K. Né? E aí, se a gente considera um espaço vetorial K, a gente consegue considerar essa função rank aqui, associada a esses intervalos, né? E essa função rank, ela acaba coincidindo com se eu pegar a minha invariante dimensão e aplicar nesse meu espaço persistente vetorial aqui, né? Então, a dimensão, a ranking invariante, é um exemplo de invariante persistente quando a gente pensa na invariante de dimensão, né? Por dimensão. Então, essa característica de funtoriedade, ela é uma característica importante e essencial para quando a gente fala aí nessas nossas invariantes persistentes, né? Exatamente porque vocês, se já ouviram falar, viram que a ideia de persistência depois, né, pelo menos quando a gente fala de homologia de persistência, é quebrar o meu objeto que eu consigo em barras, né, obter um código de barras, um diagrama de persistência aí, para conseguir analisar tudo isso. E essa funtoriedade acaba sendo importante nessa parte também para manter algumas características aí e conseguir decomposição, coisas parecidas dessa maneira, tá? Tudo bem? Então, essa é uma característica que eu queria trazer para vocês, dessas iso-epimono-invariantes aí, essencial para que a gente faça, muito importante para que a gente faça esse levantamento das minhas invariantes persistentes. E aí eu escrevi aqui para vocês, são uns exemplozinhos que vocês provavelmente, vocês já devem ter encontrado alguns, como eu já falei, né? Pegou um artigo de TDA, 90% deles você vai encontrar homologia de persistência. Mais recente, a gente tem a cohomologia de persistência, que está aparecendo aí também, tá? E aí, mais recentemente ainda, digo recentemente, tipo ano passado e esse ano, a gente tem aí o couplant e a categoria LS, que é desse ano aqui, tá? E às vezes a gente para pensar o porquê muitas das nossas invariantes famosas são epimono-invariantes, né? Por que a gente não usa tudo, não aplica tudo, não faz todas elas, né, nos nossos resultados de TDA para saber o que a gente consegue com tudo isso? O problema é uma característica importante de TDA e um problema ao mesmo tempo. Quando a gente fala de TDA, a gente pensa em aplicação. Quando a gente fala de aplicação, a gente tem que lidar, além de seres humanos, com computadores, porque o nosso conjunto de dados geralmente é pesado, é grande, né? A gente precisa tratar esses dados e mesmo assim a gente continua com um conjunto grande. Então, muitas das nossas invariantes em topologia, nós conseguimos definir, conseguimos entender, conseguimos visualizar, mas é muito difícil que nós falemos para o computador, olha, pega esse espaço, entende ele e calcula a categoria LS desse espaço. Como que ele vai ver o conjunto de abertos homotopicamente nulos que cobrem o seu espaço?
eu falando para você, você entendeu o que eu quis dizer, mas se para um computador, como que eu falo isso? Então, é por isso que categorias, invariantes como a categoria LS e o couplet só vem se desenvolvido recentemente. Exatamente por conta dessa maquinária que a gente precisa entender como dizer ao computador, olha, querido, eu estou dizendo isso para você, calcula para mim? E aí, dizer para o computador é onde está a dificuldade, né? Dificuldade que a gente encontra, mas foi facilmente desculpa, não estou menosprezando o trabalho de ninguém, mas conseguiram contornar bem antes, quando a gente falava de homologia. Há 30 anos aí veio essa ideia da homologia de persistência. Mais recente a cohomologia, depois com o Ripser, né, que até se descobriu que é mais rápido de calcular que a homologia e traz informações mais ricas em alguns sentidos, tá? E aí tivemos a ideia do couplet persistente, né? Encontrando um problema em homologia de persistência, a gente viu que talvez o couplet resolvia isso. E aí sentamos a bunda na cadeira e fomos tentar falar para o computador, olha, vamos calcular o couplet persistente desses espaços? E aí, então, eu coloquei só umas imagens aqui, né, que a gente já sabe, né? Pega uma filtração persistente aí, obtém código de barras e diagramas de persistência dela, para depois a gente analisar quais características são persistentes ou não, né? Essa clássica cohomologia aí que a gente sempre encontra em artigos, tá? Essa imagem foi tirada de uma palestra do Henry Adams. Aqueles que quiserem, tem um monte de coisa no YouTube, um monte de coisa boa, tá? Podem assistir, é ótimo. Então, aqui é uma palestra do Henry Adams, que ele dá uma introdução de cohomologia de persistência. Aqui é de um artigo do Grinst, Robert Grinst, tá? Clássico aí em TDA, tá? E aí, mais recente, né, como eu falei para vocês, o couplet persistente, que pega algumas filtrações e associa aí a alguns diagramas e diagramas cup aqui e outros diagramas que a gente obtém a partir desse cup. Quem já me viu falar no último ano já viu essa imagem, mas é tipo mãe e filho, sabe? A gente encontrou a Elíris hoje e falou, como está o Matheus, Elíris? Ela, olha a foto do Matheus. Então, esse aqui é foto do artigo meu com o Facundo, a Ling e o Anastácios. Então, é tipo um filho. Onde eu tiver, eu vou mostrar a foto dele, né? Porque é assim, não sou mãe nem pai, mas eu imagino essa ideia, né? Porque eu fui hoje encontrar a Elíris e falei, o Matheus, ela, olha a foto do Matheus. Então, sempre que vocês me encontrarem em alguma palestra, eu vou dar um jeito de colocar essa foto, que é do meu filho. Tá? Aqui, ó, a gente tem uma filtração, e aí os dois objetos associados ao couplet e persistência que a gente obtém para conseguir diferenciar coisas que a gente não conseguia. Tá? E aí, como eu já falei para vocês, por que essas invariantes sim e as outras não? Né? Não é que as outras não. Como eu falei para vocês, né, a gente consegue ainda dizer para o computador, olha, calcula a homologia disso, a cohomologia, entende o que é o couplet, faz esses cálculos para a gente. Agora, com algumas invariantes, esse passo é muito difícil. E como em TDA, a gente busca realmente a aplicação, busca o conjunto de dados real, a gente precisa desse passo para entender como programar, como dizer para o computador o que a gente quer, para que depois ele consiga fazer esse levantamento e a gente consiga entender ou receber ou filtrar alguma informação importante. Né? Quando vocês pegarem o artigo de categoria LS persistente para darem uma olhada, vocês vão ver que está no início. Só conseguiu se desenvolver um pouco dessa categoria persistente, categoria LS persistente, porque a gente desenvolveu o couplet, e o couplet é um limitante inferior para a categoria LS de um espaço. Então, ainda está se trabalhando com como associar esse couplet persistente ao LS categoria, né? Categoria LS persistente, por conta dessa associação como limitante inferior. Mas vocês vão ver que ainda é bem rasinho tudo que se fez, mas está aí para que todos nós consigamos aí trabalhar e pegar isso e persistir nesses problemas para conseguir uma melhor solução, um melhor resultado e uma melhor aproximação ou condição para se calcular e obter características topológicas de um conjunto de dados real, certo? Coloquei aqui algumas referências, tá? Esse aqui é do couplet persistente, esse segundo da categoria LS, aí aqui a gente tem de homologia de persistência clássica, cohomologia, né? Aqui o Ripser, que é o que a gente usa para calcular a cohomologia recentemente, né? Um programa aí mais que a gente usa mais recente. E aí eu queria
agradecer a atenção de vocês. Espero que não tenha sido muito rápido, espero que tenha sido proveitoso. Se vocês não entenderam alguma coisa, ficarei feliz em explicar depois. Se vocês entenderam tudo, melhor ainda, tá? E muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Perguntas, comentários? Não, já que ninguém... Eu tenho... Bom, assisti a sua última palestra no EPT, né? Você comentou na época que estava... bom, já tinha um couplet persistente, estava começando no Listernik-Schneermann. Você viu que eu até evitei falar o Lister, eu falo só LS categoria para não errar. Fala de novo para a gente, Edivaldo. Não sei. Tá gravado. Mas, bom, você falou de questão de dimensão também como persistência, né? Talvez só uma dica que você está usando o couplet como limitante inferior, mas, se eu não me engano, a categoria LS também tem dimensão como limitante superior em algumas situações. Então, pode tentar. Essa era uma coisa que eu não tinha me atentado, né? Então, a gente tem um limitante inferior, que é o couplet, e a dimensão como superior, né? Parece algo desse tipo. Também tem. Podemos dar uma olhadinha com calma nisso aí, então, porque às vezes a gente tem um sanduíche, é interessante, né? Normalmente você tenta fazer um sanduíche. Acho que é isso. Agradecemos novamente o Marco. Ok, então agora para a Van, né? Eu achei. Esperava. Isso. O pessoal da outra palestra está vindo também daqui a pouco.